A re rapele modimo mathata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re nne le gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditirisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalelelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatseng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Afternoon, honorable members. You are corrected. I wish I could say I hope you had a restful weekend, but I know that it's been a very busy weekend for the most of us. So I'll just be with you for a very, very, very brief moment. I'll come back in later. The Deputy Speaker will come in shortly. She has a matter in the constituency. I think Honorable Hikwama knows about that matter. So I'm hoping that she's done. So she was supposed to start. Honourable members, there's a very important General Assembly tomorrow. And please do attend the General Assembly. This is in light of what has been going on in terms of the level of violence in the country. So we have one of the internationally renowned professors and religious leaders who will address the General Assembly tomorrow about the peace, reconciliation, and forgiveness. So let us attend the General Assembly. The details will be shared in your WhatsApp group. The clerk will circulate the letter. But let us start the business of today with questions. Honorable Victor Paloholo. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 1. Honorable Minister of Finance, you're not the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament. Mr. Speaker, the Ministry of Finance, through the Office of the Accountant General, has, with effect from 1st April 2022, revised government payroll schedule from monthly payment of salaries to a weekly pay schedule. It was part of government's initiative to support local businesses by ensuring continuous economic activity through equitable distribution of money throughout the month. Moreover, it was then intended to reduce overcrowding at business places and shopping malls during the post-COVID era. Mr. Speaker, the government payroll consists of ministries, departments, and agencies, making a total of 29, divided into 3 pay groups. Previously, government employees were paid from the 3rd week of the month with a 3-day gap between the pay groups. The new payroll schedule pays each group monthly, 1 week apart. Pay Group 1, which consists of 18 government institutions, is paid in the 1st week of the month. Pay Group 2, with 6 institutions, is paid on the 2nd week. Pay Group 3,
with 2 government institutions is paid in the 3rd week. Group 3 is a small group, but it includes the Botswana Defence Force and the Teaching Service Management, which are the 2 largest organizations. Mr. Speaker, the private sector, which has been paying salaries in the last week of the month, continues to do so, thus taking the last week of the month in terms of ensuring continuous economic activity. The objective of the revised schedule is to ensure equitable distribution of money throughout the month. That's promoting continuous economic activity. Mr. Speaker, the weekly payroll system is not without challenges. And the main one is the heightened level of risk that comes with payment of salaries in advance. The international and common practice is that salary is paid in arrears. Payment of salary in advance poses a risk of overpayments due to death, retirements, and resignations which occur before end of the month or before one completes the work days per month cycle. Furthermore, recovery of the salary overpayments may at times be difficult due to various factors, such as an officer having insufficient funds to cover liabilities. These in turn translate into loss in government. Mr. Speaker, the Ministry of Finance has put in place internal controls to reduce this likelihood. Mr. Speaker, we strongly believe that the primary objective of this initiative, which is to ensure equitable distribution of money throughout the month, thus promoting economic activity, has been achieved to some extent. We have noted improved performance of local businesses, including SMMEs, in which the taxi industry form part of. In order to validate this view, the Ministry of Finance actually conducted a perception survey or study in the month some time ago, in 2023, on the economic impact that this pay structure has brought about. The results were positive in terms of the issue of spreading economic activities through the month and the reduction of overcrowding in places of business. The results are based on 7 sectors of the economy, both government and the private sector. And specifically, these sectors are financial institutions, non-bank financial institutions, small, medium, and micro enterprises, telecommunications, entertainment, retail businesses, and government employees. Mr. Speaker, the overall response rate to the questionnaire was 90%, which is above the 60% acceptable response rate. In this regard, the results can be used to inform policy analysis. The results show that the new payroll schedule meets its objectives of spreading economic activity throughout the month and reducing overcrowding in malls and service areas. It turns out, the study reveals that more than 50% of the sectors would actually oppose government reverting to the old system. In addition, the majority of sectors indicated here that they have not incurred any additional cost implications and are experiencing positive results. Mr. Speaker, finally, it should be noted that the scope of the study was limited, and limited only to Gaborone and the surrounding areas due to limitation of both financial and human resources. The ministry has put together a plan to conduct a more comprehensive study, but this of course has been put in abeyance until the financial resources allow us to proceed. But suffices to say, Honorable Member of Parliament,
we as Ministry of Finance, and certainly as the government, we are always open-minded. If there are new pathways to improve the system and improve the economy, we are very, very much open-minded. But in terms of international benchmarks, the idea is always to spread economic activity over the month. When I was a student, in fact, after I graduated, when I worked in New York, I was actually paid twice a week. And this is very standard across developed countries as a way of spreading economic activity across the month. Supplementary. Supplementary on Paul. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister of Finance and Vice President. Most of the things that you've said, they make perfect sense. Perhaps it is because the message has not reached the four corners of the country, because this was coming from the taxi industry. Bantabare, the ridership has experienced a down spiral reduction, because from the 28th to the 10th, that's when they really make their money. So I take it that the message will reach them, and then we will take it from there. Thank you very much. I want to put to the second one. Honorable Palelo 𝗧𝗛𝗘 🭑𝗧 member for Thamara-Kumakwan. Good afternoon, my leader. Good afternoon, Mr. Speaker, and welcome back. Welcome back, my pleasure. Question number 2, Mototeri Tona 𝗧𝗛𝗘 🭑𝗧 he communicated with me to later date the question. I later dated the question. Thank you. Later date. Honorable Boniface Bashimabeo, member for Khamaleti. Katlai Matsala. Matsala. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker, and welcome back. College Medicine, but to who Kupilo or Baba can information, so it's later date. Later date. Honorable Justice Dr. Unity Down, member for Katling West, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 5. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Parliament, Member Dow. Mr. Speaker, Botswana Railways is currently undergoing a transformation, a very progressive transformation, and therefore it is very early to project whether it will make profit or not during the current financial year. Often issues like dividends or lady profits at the end of the year. So it's very difficult to assure Parliament now whether Botswana Railways will be able to make profit or not. The Minister of Transport and Infrastructure is however hopeful that with the transformation, BR will show improvement or recovery. BR is in the process of implementing critical recovery and resourcing measures aimed at restoring its operational capacity and repositioning the business on a sustainable path. A key focus of this effort is the rehabilitation of locomotives and wagons, which are essential to improve service delivery and increase our freight handling capacity. These interventions are not merely technical. They are strategic investments in the backbone of our national logistics system. It is anticipated that the improvements currently underway will begin to yield tangible results towards the end of this calendar year. Number 1, Mr. Speaker,
A key lesson emerging from this process is the importance of proactive planning and prioritizing routine and preventative maintenance. Furthermore, it is imperative to keep pace with evolving technologies to improve safety, efficiency, and overall performance within the respective organizations. That was as a way of answering part 2 of the question. The other part, part 1, then part 2. As I indicated earlier, it is still early to project whether BR will make profit during the current financial year, because such issues are determined at the end. What are your estimates and your actuals? The planets are. That's why I want to say our expectations are positive. The last part, Mr. Speaker, transformation at BR is ongoing. Therefore, it will be very difficult to determine if it will be viable to privatize or not. Should privatization be an option, the decision will ultimately be approved by this Parliament, as is the norm. Thank you very much. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay, thank you, Mr. Speaker. 2 questions, follow up. What month is the end of financial year for Botswana Railways? And 2, did it make profits in the last financial year? Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. The last time Botswana Railways did profit, in the immediate past. Going forward, the financial year of Botswana Railways is a malana learuna. So, for our financial year, next year, March. If I'm not sure, but you can correct me. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Leader of Opposition. Ha e le gore kompone e ntse na le dingwaga e sa dire di profit ebile le wena gompieno o bua gore ga o ka ke wa hopholetsa gore go ka iragala mo bogaoheng nno sa ga kolle tautona ka gore ene o boletse setšhaba gore railways ngwaga o ga o hela e tla be e dira di profit a o no sa nna le puisanyo e pele tautona gore pele ga a bua le morago ga a bua a o no sa bone gore o mo gakolole gore kgwebo ga go engwe gote I decree and I declare gore go ta nna le profit ga go bereke yalo mo kgwebong a o ta iphana go ya go gakolla tautona ka gore la harologana wena le ene mme o go rumile gore o nne le ithwa la gagwe o na tsaya ka kgakollo yena e bua mo setšhabeng. Minister. Ga ke itse gore le kopane kae le tautona ga gona se nka se tlhomamisa mo puong ya gago le tautona se ke se itseng ke gore tautona has given us the priorities. One of the priorities are di eletsang ke gore by the end of this year Botswana Railways e be dira di profit. Let me procedure that I clarify something for him, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of Opposition. Ga ke a re na bolela nna o na addressa setšhaba ebile kora motswa ga a re hela railways o buile tse dingwe tse di ka tlase ga tlhokomelo ya gago bo Botswana. So ke sontse ke se botsang gore a o na sa diriana ka kgakollo ya gago le morago ga a bua ga o a ya go mo gakolla o tsaya ka kgang ya gore a re o tla re hela ya keteke let there be light and there was light a kgwebo e bereka yalo ka go tlhaloganyang ka teng. Honorable Minister. Ga ke dumele thata gore the context within which the president addressed the Putawendra Motswa in le ka ho buang ka teng. The president, just like any other leader, on a ditoro tseleng gore o di place mo di ministry. Order, honorable members. Order. The honorable members don't ne di ha di bua di tsore khona go ba hetola gantsi ha o hetola ba hegelwa mme ba rata go tsana mo dipuong tsa batho ba bua ya no nne kere the president, just like 𝗧𝗛𝗘 🭑 ba khona go lora unless bone they are not human ga ba lore, and they come to us and tell us our interest is by the end of this year ebe le gore di profit di nna teng go Botswana Railways ya no enna maitlamo a me ke le tona go bana gore go diragala jalo. So I'm saying for me to be able to determine whether there will be profit, let's wait for the end of the financial year. There's nothing wrong with the president alora, and there's nothing wrong with the 𝗧𝗛𝗘 balora unless they are not human. Thank you very much. Honorable Mutalema Mwalusi, member for Nkange.
Thank you, Honorable Speaker. Potso ke ya borataro. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Makidumedise ntlo e tlotlegang ka boikobo le Batswana ka kakaretso. Mr. Speaker, the Ministry of Child Welfare and Basic Education currently operates with 10 regions, with Central Region being one of them. Due to financial constraints, the ministry has not been able to align with established districts. To ease service delivery, the ministry has sub-regional offices in the districts to bring services closer to the people. These sub-regional offices in the districts are currently headed by chief education officers. Resources allowing, it is our wish to fully decentralize and align with established districts once the structure has been approved, since this will improve operations and efficiency. Mr. Speaker, the number of schools that currently fall under Central Region, which has its headquarters in 𝗧𝗛𝗧, are 343, comprising 251 primary schools and plus 2 satellite schools, 81 junior secondary schools, and 12 senior secondary schools. Totome sub-region has 40 primary schools, 12 junior secondary schools, and 2 senior secondary schools. The continued administration from 𝗧𝗧𝗧, Mr. Speaker, contravenes the policy as some matters in the districts which are supposed to be handled by the directors are managed by chief education officers. However, as earlier indicated, we are aligned that full decentralization should be effected once it is financially prudent to do so. Mr. Speaker, the Central Region has 10 sub-regional offices across the 8 districts of 𝗧𝗧𝗧, Phalapse, Boteti, Tutome Mahalapse, Pikwe, Bobirwa, and Tonota. This was meant to take services closer to the schools. However, due to the vastness and terrain of the region, services and turnaround times are affected as the headquarters is in 𝗧𝗧𝗧. Therefore, due to lack of funds, shortage of manpower, vehicles, and other related resources, it is not always efficient to address issues immediately. Some documents can only be signed at the Regional Education Office in 𝗧𝗧𝗧. Mr. Speaker, this state of affairs also affects service delivery for offices such as special education, guidance and counseling, procurement oversight, employee relations, transport, performance improvement, and technical services, since there are no portfolios and officers for these roles in the sub-regions. In most instances, arrangements are consequently made for officers to juggle roles, which is counterproductive. Mr. Speaker, full council meetings in the Central Region are attended by chief education officers as the director is based at 𝗧𝗧𝗧, and meetings run most of the time at the same time. This delays decision-making in meetings and also creates red tape for matters which could be from the districts to ministry headquarters, but have to pass through the region. The fact that councils have managed to decentralize, the wish would have been that central government also does the same for ease of operations, service delivery, and efficiency. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Ke go leboge tona, ke go leboge speaker.
Tona, you are very candid and very honest in your response. I'm happy about that. Kere, tota di o tse o di buang, ke tsone tse e leng gore di a diragala. Jaaka ore dikwele di junior di 81. Are you aware gore go na le department ya go teng Department of Technical Services e le gore e ko Serowe ke yone e le gore it's responsible for maintenance ya di junior. And one of the reasons why the junior tse di mo kgaolong ya me tsothela di kgautane ke gore le ha seleng wa hela be reportiwa go tsa bo 6 months gore batho ba di TS ba goroge ko Pandagala kana ko Denjebuya ba te go dira quotation. Are you aware of that? And putso engwe be na gore ka gore wa itse gore gona le mathata one a ntse wa bua. What is your re santse re emetse madi? What is your turnaround strategy? Se ileng gore ga se se ka se ke se gongwe se go toke madi a mantsi. At least gore gongwe nna nka akanya gore u ka promota the leader wa go sub district gore ane director level gore a kgone go tsaya ditshwetso. Ke dumela gore go mo ga o bone gore go ka thusa gore di tsetso di tsewe thuto mo kgaolong ya me kana kgaolo yotlhe ya centrally le kwa ga go bobirwa le go Tswapo North. I think they have the same problem gore go bankangwe dio tseo ka gore if you look at other regions of your 10 regions, other regions are very, very small. With a lower region, dili 50, for example, some of the smaller regions. However, in the near future, tota nna batho ba kgaolo ya tota ba ratele go go Serowe tota ka gore sengwe le sengwe se le se a re gatelela se tswa go Serowe ka leboga. Honorable Minister. Thank you, motsamaisa dipuisano tsa Palamente. Ke ne ke re gone ha ke kope Honorable Moalusi gore a mpolele gore a re go na le department ya eng o buile sengwe services o ka What are technical services? DTS, the Department of Technical Services. DTS. Ma ke rialo ke re gone o bua nnete raitso gore DTS e teng gone ho me anong wa re kana gora gore go tsa lebaka gore go gorogiwe go go bone gore go dirwa bo kana ba e go go tshwanetseng go a teng gore go dirwe di quotation ka sebaka sone sa gore anong headquarters e kgakala e go Serowe ga gona di region tse dintsi tse leng gore di hilwe boikarabelo bone ba go tsamaisa mme ke re gongwe ke tse yana le a bobedi e oreng a gona le turnaround strategy ke buile mo karabong ya me gore gone yanong yana mo lephateng la rona re nguna gona gore re decentralize ro ketse dikgaolo tsona tsa rona di tepatepanya le tsa di district ga le ka ela tlhoko ministry wa ba ga etsho motona ga le gantsi ke tle ke letse thata gore ga ke botswa dipotso mo parlamenteng a re ska ba ga etsho ra se kamela hela ko dikolong le go thutong a re supeng go tlhaloganya gore lephata le ke eng re ne re botsa le ka child welfare go nketle le kgona go tlhaloganya gore le ha ke decentralize ga ke decentralize tse education hela ga go da go diragala ke tla be ke decentralize ke lebele ke tsa an integrated approach ya gore go facilitate di component tse pedi tse di mo ministry wa me gona ke re kana khanye gape ya go decentralize a leng gore ke yone ka nna karabo e tona yone re nguna ibile re outliner ko ministry e laolwa ke dilo tse dintsi gore a gona le madi a ka kgonang go duela di director gone go ke yona khanye re na le yona e tona gore le ha o re o tla ka mogopolo o montle o ra itshwa gore a mene re ka skara tsa tsona di education officers tse di go ra ba hetola ka ba se ba le go ra ba tlhatlosa maemo gongwe ne ka nna keletso ya mongwe le mongwe mme kana gore o mo tlhatlose maemo go ra gore o bo mo tlhatlosetsa le ona madi a leng gore gona go mpie kwana ga e ka ba nna the immediate turnaround strategy mme ke amogela megopolo wa gago yotlhe rra e tsamaisanya le the urgent need. We agree and admit that there is urgent need ya di region gore di okelediwe ha o tsa region e tshwana le yone ya le gare
o itlhela re na le directora e lengwe hela rre Kidikilwe a pataganye le mathata le ko kgalagadi ba patagane le mathata a di-distance tse di tsitsibanyang mmele ga gare ga dikwele le ga gare ga mafelo ke kgang tse di botlhoko tota mme re tla nne re kokota gore decentralization ya rona sa tse re approveang structure sa rona re ne re kokote gongwe modimo o tla ba re neseditse pula ga pula e nele ka matlhogonolo ke ra ama dithebenyana tota ke mogopolo wa gago o amogelesegang ke a go leboga tona ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente Supplementary. Further supplementary. Last supplementary, Mother of the House. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re ha o maabane ko mangwa gore ka yana gompieno ano le lemelile kwa yana le gana go tswa gape. Mr. Speaker, maitshwarelo. Mokauleng minister. Ne ke re ha o bone gore le ha e le gore o lebile decentralization gongwe o putlaganye yone central kare ga o lebile o na le district le 10 hela and 10 directors across the country mme ha o lebella gore central e ka tsenya thobe mo teng ya tsenya kgalagadi mo teng ya tsenya south east mo teng ya tsenya tlokwe mo teng wa tlhaloganya so gongwe e re ga le kgaoganya gape le ipotsa gore a e seo le gare a kgaogangwe e nne education district tse di harologaneng e seng e le nngwe hela ne ke botsa jang Honourable Minister. ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke lebogele Mother of the House, Honorable Dow. Ke dikgakololo tse dintle tseo. Le rona re ngwina yalo gore nya 10 o ga enough. A re tsene gona ko central re putlaganye gongwe re letlelelwa go nna le tse di 4 extra. Gongwe re tsamaye ka bo 14 bo 15 mme le gona re lebelle gore ha melelwaneng ya teng tota e kgaogana yang ka bogaufi. Which one is adjacent to engwe? E be re tswa mo dikgangeng tswa tsa gore yaanong e nngwe re e beele re kgapela hela ko tokare kana o itlhela gongwe motho a le hela ha kgaolong e ha motseng o ga gaufi o tsaya bo 30 bo eng le bo maung gongwe motho a le hela mo bodareng yana hela e be go tenya mme a boele hela go kgakala kwana ka tlolela ka ke dikgakololo tse dintle ke a di amogela mapalamente a tlotlegang ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Honourable Mopati Mabusepule, member for Katleng East. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke go leboge mongame ke dumedise batlotlegi ke be ke leboge batlotlegi gore weekend e bene re ile ko makopong ke lo fitlha mo kaoleng wa rona Honorable Chimbombi le wena motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa palamente ke go akgole ka botswerere ba go ba kopelo le pina ya dipina tsone di epela tsa sepolotiki ko phitlhong tona o nkopile gore ke later date ka gore sentse a batla go consulta le ba Ministry of Health. Later date, later date, Honourable Pule. Honourable Penyo Moketesego, member for Tokweng. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke a boroba bobedi. Honourable Minister of Lands and Agriculture. Thank or you, Acting Minister Mr. Dikoloji. Speaker. Mr. Speaker, part 1 to part 4 ya Mira. Re simolotse go idiragatsa ka go establish a governance structure. Go appointilwe body mogola ka Auguste re na le madi a ka tshwarang 20 million. Hang on, Honourable Minister, just for the record, always state in full. Kera Mira. Oto ga kwala si ipone ko recording. Mr. Speaker, this Meat Industries Regulatory Authority Act, re simoloditse ka 2024, ka go establish the governance structure, part 1 to part 4 ya yone. We are implementing it in phases. Mme re appointile board ngo gola ka Auguste, board a teng e simolotse go kopana. Re draftile the regulations, Mr. Speaker, e ji tsweletse lone go netefatsa gore di a wela. Re mo processing ya go recruita CEO re ntshitse advert se tswetse re tsweletse ka dithulaganyo tsotlhe tse di ka irang gore re tlhogatse gore a appointwe ka bonako re setse re bakantse le office re rekile furniture tota hela go tsweletse mme sengwe se nka se le rang hela ba tlotlege ke gore kana madi ga ayo ke keletswa gore tota Mira re kgone go helletsa mo go ngwagong wa madi mme re belaela gore go sa kana re na le ditlhaelo go gongwe mme keletso ke yone ya gore
re diragatse ka bonako jo bo kgonagalang ka gore e botlhokwa thata tota gore e kgone gore e tsosolose mogamo wa thuto. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary Mosoko. Nyame ke a leboga minister o e arabile ka botswerere. Ke ne ke re tota mme gone re ka se ke re batle go gongwe le gore ka lebate ra tlopola teng ra isa gone ko mmira ka gore tota ka hele gore ntse ka teng ebile ke bona e le gaufi thata le tautona wa lehatshe le re ka se ke re tlopola gongwe ra isa gone ko re tle re kgone gore re expedite process ka gore mahatsa a tshwana le bona Namibia ba se ba tsamaetse ko pele mo thulaganyong ya go liberalize the beef industry ka re tle re kgone gore re romele ko mahatse re create employment opportunities ka bonako minister gore a mo ka se go prioritize go gongwe wa tlopola wa isa gone kwa so that re expedite process ka bonako re tle re kgone gore implement act ka bofefo tona. Honorable Minister. Ke tsa gore ye ya go hira bo CEO re na le thebenyano o teng the administrative department ke tsone tse e leng gore re tla nna le tshokolonyana mme tla nna ntse re topola gore ka bonang sengwe teng mme go thata spashi tota ga gona mme ke batla go le soletsa gore gone ngwaga wa 26-27 re dumela gore ga gona le bothata go gongwe sengwe se lebe se wetse by then but kakanyo a rona le keletso go gore ngwaga wa be re digetse sengwe le sengwe ga e le gore madi a ka kgona go nna teng otlhe mme hela se se monate ke gore CEO tlo ga nna teng re drafta the regulation ke di bone tota re hegogetse go mo body ya kopana di subcommittee ra kopana kgapetsa mo nka go gorang hela ke gore tota go mo ke priority ya rona thata tota tla go diragatsa mokao lengwe. Further supplementary. Honorable Philemon Aron, member for Ngami. Ke a leboga, Mr. Speaker. Welcome back from the land of Rolex. Question number 9. Honorable Minister of Minerals and Energy, Honorable Winter Muluti for Honorable Kenewendo. Ke a leboga, Mr. Speaker, and welcome back. Mr. Speaker, ke gongwe ke supe hela gone gore go na le ditswammung dingwe tse e leng gore di a dupiwa di a potielwa gone ko kgaolong ya ngai le Qangwa. Dikompone di ntse di dira gone go dupa gone mo mme tse dingwe di sa le di simolotse ka dingwaga tsa bo 2010 mme ditswammung tse e leng gore di a potielwa ko ke setswammung se tshwana uranium, natural gas, and petroleum, and then precious stones and base metals. Yaanong dikompone tse e leng gore di dira go potiela gone mo di santse di le ko moragonyana thata ka tiro ya tsone mme kompone hela e lebegang e setse e tsame e thapolotse mosepele ke kompone ya 𝗧𝗛𝗘 resources e leng gore yone e setse e supile gore e bile e bone iron ore so ka tsela e ntseng jalo re Aaron ke ema go ntse jalo. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Minister of Minerals. Ke supe gore o tule mme e rile ha o ta mo karabo ya gago o ka re ga ya thapa ka nna o ka re ditswammung tsa teng ke bo tsele kana tsele tse ba lekang gore tota ne ke eletsa go itse gore tse ile gore nnete di bone ga ile gore uranium e bone go thapela gore nya me ke uranium yaanong le wena o ka re wa potiela ga o nkaraba gore ga ke a utlwa e thapile mme ebile ne ke re ke supe gape minister gore a wa itse gore go na le kompone nngwe e ile gore e ne ya simolola ya supa gore e hilwe mining right mo nne ba simolola le kompone ya bone tota dikago tsa nna teng jalo batho ne ba thapiwa Batswana le Batswakwa mme ga hela mo phiho gompieno go na le Batswana ba ile gore ha isa le ba beilo ho ile
ba disa dikago mme ga ba duelwe go diragetseng nyarra ga ke itse gore a ke yone o re e gatetse pele kana jang ka dikago ke bua ka gore nne ga nna le dikago le ga e kile ga nna le go kile ga hella ga nna le vandalism mo ya dikago tsa teng ka gore o ra ne ba ditogela moragonyana ga lebaka mme ba beile batho teng a bo go ya hela yalo a ko ithatswe. Honorable Minister. Mr. Speaker, gongwe ke supe gone gore yone kompone e ke ntseng ke bua ka ga yone ke re yone e setse e thapolotse mosepele go ne ga nna le nako e leng gore go ne go na le ditsheko tse di neng di diragala ko makgotatshekelong e le gore kompone e seka dikgang dingwe yaanong go raya gone gore mo nakong yone eo go ne go sena se se ka diragalang ka lobaka lone la ditsheko tsone tseo mme e ne ya re morago kompone ya henya kgang yone eo mme le etswa go ntse jalo ga ba ise ba boele gape go leka go simolola gore yaanong ba tswelele ke ra gore that is the situation e re leng mo go yone mo nakong ya gampieno mme no re ga ke wele sente gongwe ke leke go wela ke go tlhalosetse ka sekgwa ka go ka re o tšhoma thata gone gore mo nne ke go bua ka Setswana e ne e le gone gore the minerals that are being explored in the 𝗧𝗛𝗡 and 𝗧𝗛𝗡 areas include energy minerals which are uranium, natural gas and petroleum, and then also precious stones and base metals. So these are the minerals that are being explored. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Catlin Central. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente, potso ke a lesome. Honorable Minister of Minerals and Energy, just hang on a little bit so that we change with Madam Speaker. Good afternoon, honorable members. I understand Honorable Winter will continue on the floor. Further supplementary. Ke a leboga Madam Speaker. Gongwe mo karabong ya ga mototegi re morolong ke supegela gone gore karabo e na le two components ya BPC le ya BCL ke ra ya BTC mme ke tatsa hela ya BPC ka gore ya the other one ya BTC yone e ko lephateng le sele ene ke kopa gore o ntetelele Madam Speaker gore ke arabe hela e tsamaelana le lephata la minerals gongwe Madam Speaker ke supegela gone gore ga gare ga dingwaga tsa 2021 and 2025 BPC e ne a itemogela tshenyetso kgotsa ditiro tsa tshenyetso di le 11,491 di tsa tshenyetso e le gore no go sengwa dilo tsa bone thata megala ya kopore yaanong tsone ditshenyo tsone tse Madam Speaker di ne di diragala mo lehatsheng lotlhe I would say mme go lo mo go ne ga costa goromente kgotsa BPC madi a tsamaelanang ko mading a kana ka 88.2 million pula mo dingwageng tsone tse 5
Me, Madam Speaker, ki supehela gore ka 2021, go diragetse ditshenyo tse di 1,060, 1,070, me ka madi tshenyo eo, e ne e le madi a kana ka 9.8 million pula. Ka 2022, ditshenyegelo, basenyi ba ne ba senya ga 649, mme tshenyo yone e ne e le ya madi a kana ka 6.4 million pula. Ka 2023, ho ba ne ba dira o ka re ba swella yaanong ka gore go ne ga nna le 4,467 incidents tse e leng gore ka madi di ne tsa lopa madi a kana ka 34 million pula. Ka 2024 go nnile le incidents tse 2,695, mme ka madi e ne le madi a kana ka 24 million pula. Ka ngwaga wa 2025 bona gore ga re ise re goroge gope, mme ditshenyo tse di setseng di diragetse ke ditshenyo tse di 2,610 costing 14 million pula. Kana yaanong di-cost tsone tse di varia ka go lebilwe boleele ja megala gore megalo e ko kae and the prevailing costs at that particular point. Mme go lebega e le gore bone basenyi bone ba kgotsa disenyi tse di itebagantse thata le megala yone ya koporo. Yaanong okay, let me ta ke bale ka sekgowa ye gore le tshware sentle. The primary target in these thefts is the ADEC service cable, which is used for low voltage connections. It is particularly vulnerable due to its high copper content, low installation height, and ease of removal based on its installation standards. These factors have made it an easy target for illegal scrap trade operations. In response, the Ministry of Minerals and BPC have strengthened their mitigation strategy anchored in innovation, collaboration, and policy reform. The objective is to curb rampant cable theft across the country, which continues to cause numerous and prolonged power interruptions. The key interventions include the following: engineering controls. This is deployment of safe air deck cable and engineering temper-resistant alternative that is both safer for public use and less attractive to scrap syndicates. Technology. Investment in physical and digital surveillance, including private security patrols and integration with the Safer City project, which leverages upon surveillance infrastructure to monitor BPC installations in real time. Technology partnerships, evaluation of remote monitoring systems, smart alerts, and cable tracking technologies to deter theft before it occurs. Community clusters, multi-stakeholder forums, bringing together regulators, scrapyard operators, and local authorities to restrict illicit copper trade and promote responsible material management. Legislation, engagement with other government agencies to tighten laws on scrap metal sales, ensuring that perpetrators face increased penalties, including custodial sentences where appropriate. Lastly, security. Collaboration with law enforcement agencies focused on intelligence sharing, prosecutions, and recovery of stolen materials through coordinated national operations. Now, as an interim measure, a cabinet memorandum has been prepared to sanction the immediate prohibition of scrap copper trading and to authorize the review and enhancement of legislation governing scrap metal dealing, specifically copper trade. Mr. Speaker, Madam Speaker, copper cable theft is a serious threat to national development. We have seen even greater impacts among regional counterparts, and no solution so far offers complete protection. Despite this, we remain committed to using every tool, policy, technology, enforcement, and partnerships to protect our energy infrastructure. I thank you, Madam. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Madam.
Supplementary, Honorable Malus. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke re tona, kganye ya go utswa ga dilo ka di copper cable, le diwela tsa dithaeletsano ka bophara, e tona thata. Mme ga o bone go le botlhokwa gore gongwe goromente a nne le special task force e leng gore e ka dila le yone issue e, e leng gore tla be include mapodisi, include le di special courts, ka gore ke na le bosupi ja gore gona le batho ba e leng gore ke gantsi ba tshwarwa. I can give you names of 2 Zimbabwean nationals ba e leng gore ba re thorontsha in this industry, ba e leng gore ba neelwa bail out, ko rona le bail out ko Motšhudi, o na le bail out ko Phikwe, o na le bail out ko Mogoditshane, mme banna ba ntse ba tswahela. Go supa gore go tlhoka gore go nne le task force e leng gore e ka kgona go identify bone batho ba make sure gore so santa illegal immigrant should not be given bail. So sa obedi ha motho a tshwerwe case ya go e tsene ka pela, a se ka nna le case ya 2010 mme e se sekiwe, mme beke le beke ba tshwarwa ba releasiwa. So potso ya me hela ke gore don't you think go tsantse gore go ne le task force nyana e leng gore e ka gagamala hela tota batho ba tshwarwa se? Honorable Minister. Era me ke ne ke ha o gakole gola ke ne ka bua ka security, and I said collaboration with law enforcement agencies focused on intelligence sharing, prosecutions, and recovery of stolen materials through coordinated national operations. But then I also spoke of legislation. Hore cap memo has already been prepared. Eko hoba ba trade, because ke bona ba dila le di issues of trade. Gone gore le bone ba leke go dira sa bone, and then e te kgone gore e buisangwe go bona gore go dirwa ka tsela e ntseng jang. Sengwe sa dilo tse e leng gore di a diragala mo parlamente mo alusi ke gore ba tshwarwa ga ba seno go nna ba tshwarwa ba hela ba fine 200 pula hela, and it's not deterrent enough. That is why we need to promulgate a stronger legislation that will be punitive enough to deter these people to do wrong. Supplementary. Last supplementary, Honorable Morolo. Ke a leboga, madam. Le ke re ke botse tona ha gore mo dipalopalong tsa tlang a ditshotse a ga ona dipe dipalo tsa kgaolo ya rona ya kgatleng. Sa bobedi gantsi ga koporase ya motlakase e utswetsa di-cable ba ira maiteko le ga ba na le backlog ya go busetsa di-cable. What are they doing to cover up madi? Ke a itse gore madi a bokete ka tse ba cover ba kgona go a busetsa ka tsela nngwe hela. A gona le tsela dingwe tsa go leka go busetsa madi gore bogolo a ska a gola ka dipalo tse ke utlwa mo di bua di tsitsibanya mmele tse. Ne ke botsa go le kalo ke a leboga. Ke a leboga, Madam Speaker. Gongwe ke supegela gone gore golo mo ke ga bogodi jone jo ke challenge ha khamatsanye e leng gore e bile se tse bakile gore turn around time ya go connectela batho ba basha e nne telele yanong ka gore se tse tsama bo 4 sometimes 5 months 6 months even up to a year ka lobaka la gore yanong ba ba setseng ba connectile ga ba tselwa go a re go busediwe, so ka tsela e ntseng jalo be le gore go dia ba basha. So ke concern hela e leng gore jaaka ke ne ke bua yanong go setse go simolotswe thulaganyo ya gore go tsengwe a less attractive cable e leng gore copper content ya yone is very low. Yanong mme le ga go ntse jalo kana ga ba itse bone they come ba kata hela ba senya, so damage distraction yone e tsweletse, and therefore the cost of maintenance e tsweletse ka go a go godimo, denying and depriving bao ba basha di connection ka boheo. So obviously mototegi go bokete ka gore madi one a bonga bana le one ga o ketseng ka madi gae mme tshenyo yone ya oketsega, mme ga o batla dipalo tsa go kgatleng hela re ka kgona gore mokauleng re di go rulaganyetse re di go neele ka gore ha ne ke tsere tse di national hela. Further supplementary. Honorable Lekhutlane Kgalagadi North MP. Good afternoon, madam. O go in a later date. Good day, Honorable Chief Whip. Thank you very much. Yeah. Next time we mo tseleng ke wa we bone tselele madam ke gone ne ke emela go go kotse.
Question 11, Honorable Speaker. Honorable Likutlane, gate o no relay later date to seo. Hal gore ga ke bona le mme ke teng. Honorable Minister of Transport. Thank you, Madam Speaker. Ke a leboga Rre Lekhutlane. Ke tla nna mokhutswane, Madam Speaker, le ha yone e le telele. Mme ga e telele ke 1 page. Potso ya ntlha ya ne e botsa ka ngwaga. So the 𝗧𝗛𝗘 🭭𝗧 Road was constructed progressively in sections between 1985 and 1991. Ke karabo ya part 1. Part 2, the road condition survey was done in 2022 as part of the National Road Condition Survey of the Public Highway Network, conducted regularly by the Roads Department. From the survey, the ministry established that on a scale of 0 to 100, the road condition index is approximately 40, implying that the road has severely deteriorated, as is evident on site. But due to financial constraints, the road was not included in the second transitional national development plan. Part 3, Mr. Speaker, the intention of the ministry is to modernize and transform all roads that provide market access for all key sectors, including the 𝗧𝗛𝗧 Road. After the second transitional development plan, a comprehensive assessment will be made to prioritize key corridors. In the meantime, the ministry continues to undertake necessary maintenance interventions to ease the movement of traffic on this road. Number 4, finally, Mr. Speaker, there are currently no plans to fence this road. However, this will be considered as part of future reconstruction. To mitigate against the hazard emanating from roaming animals, the ministry continues to ensure that the road has adequate visibility by occasionally undertaking bush clearing and grass cutting along the road. This is in addition to the placement of relevant signage intended to warn motorists of areas with increased animal movements. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Likutlane. Me ke go leboge, Madam Speaker. Ke go leboge gore o kile wa nna le tshwana gore o tsetsele yo le wena o ikutwele. Ya ka Honorable Lesedi. Supplementary, thank you, Honorable Minister, ka karabo eo ya gago e lolameng. Me ke leboge thata ka gore bile le phata la gago bo gautshwane le dirile condition survey, which is really critical on that point. But sengwela se ke botse potso ya e khutshwane ke gore ke leboga thata mme ke kopa gore a le phata la gago o lebile a ka ditsela di ntse ka teng, especially tsa kgalagadi. In the coming plan ye o e dirang gompienana, a ga e ka kwa bona gore go botoka gore priority e fiwe kgalagadi ka gore kgalagadi was abandoned by the regime ya gare re Mmusi by then, so that at least le rona re khone go nna le sengwana se se bona la ka ditsela tse le ya ka o e bonye maabane o ta ka yone. Kan that road currently at moment o ka re ke ntwe e ruletsweng ke ka di corrugated sheet. Ga go tsamaye go thelle Honorable Minister. Ke go lebogele seo. Me sengwe se ke go se le thoko ke gore ga wa ya la thoko gore go gone mo tseleng yone eo. Ga gona signage an information sign tsa go supa gore how many kilometers are you in the other villages. Go supa from Tsabongela to Veda be na skuma. Me metselo e tetse na ko ya information signs o ditsenya le Honorable Minister. Thank you very much. Minister. Ke a leboga motlotlegi Rre Lekhutlane, motlotlegi mo Parliament wa Kalahari South. Ya me dipotso tsa go di maleba. Honorable Salakai, how are you balancing the Kalahari North, East and South? Oh. Kalahari North. Nastilo sa ki tsora ke samela ke leno sam push. Ke ne ke re ke arabe motlotlegi jana gore mo potsong ya ntlha ya gore a ga nka ke ka considera
Kgalagadi North, mo dikakanyong tsa me tsa ntlha ke akanyetsa go aga ditsela. Boammaaruri ke gore if I had my way, ke gone mo nne ke tla go dira hela la ntlha gore ke akanyetse Kgalagadi part hela e le yotlhe. Mme yaanong ka ditshwetso di tshwanetse go diragadiwa ke palamente. Gongwe go ka gana palamente ha nka simolola ka Kgalagadi. Yaanong your concern ke a nota maybe le ditsela tsa Kgalagadi go lo baka di ntse di le mo seemong se se leng mo go sone. But the truth is, ditshwetso di tsewa ke palamente. Yaanong ga o ka towa lela thata mo tlotlegi mo palamente ba go utlwa ba ba ntha ba re ke dire, I will not hesitate. I will jump ka bonnako hela jo e leng gore jo bo tshwanang le jwa tlhase be ke dira jalo. O no botsa gore mme kana mo tseleng mo ga gona ditshupo tsa gore tota o saletswe ke sebaka se kae gongwe gore go tsa bombo ke and so forth. That is a concern that I also hold. Mo ditseleng ka bontsi tsa Botswana le mekwalo hela gore tsena mo motseng o he mo gongwe mekwalo yo ga eyo. Mme kana jaaka ke thola ke supa dio tse di dirwa ka ditogamano le mananeo. I can give you an example. Go na le motse mongwe ga Tokole go ha o tsena ko Nnojane. Ba go dile ba re kule instead of re kole. Go re changela you go tsenya o you gazette, you do many other things. Mo gongwe lo nkinele di atametseng ha ere gongwe ha ke le ka go dira di phetogo tse bo go tsalo baka ka mapaka gore we have to manage processes. Ya no ke boammaaruri gore ha gona le diemo tse di tshwanang le tseo. We will always try to do that, but most of the time re di hela ko ono gore o tsana go yetelele go diragatsa se o eletsang go se diragatsa. Ke a go leboga motlotlege. Supplementary, madam. Chaile, honorable, heleletsa ya dipotso e chaile. Heleletsa supplementary ya bohelo. Thank you, Madam Speaker. Minister Ramikere, tota tse dingwe ga go tlhoke sepe se se kalo-kalo. You have the material, you have the people, ba ba dirang signage. There's a good factory ko lephateng la go la maintenance le le ka dirang yalo gore ga go tlhokala gore go ka processiwa sepela. Ke kopa gore o etse gone go gore ba simolole production. Thank you, Honorable Minister. Minister. Thank you once again, Mr. Member of Parliament. Thank you very much, Madam Speaker. Ha go ta tlhokalang gore se ka ra diragatsa sepe se se tsa lobaka re ta dira jalo e ne le go mpaela ke notify mototegi gore mme kana go na le thulaganyo tse dingwe tse re dirwang ke tsone di process, but where he's advising accordingly like he does, we'll be able to do that. Thank you very much, Madam Speaker. Members, it's now time for bills. Clerk. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Honorable, Madam Speaker. Yame ke buile ko no nthumile teng ko Palamente ya Afrika. Me a ke a ko Palamente ya Afrika. Ona le tsholetso e di lo ke Honorable 𝗧𝗛𝗧 ka development manager model. Ona rile 2 weeks. O ta bo ai be ga ai disa mo Palamente. Me ke dumela gore 2 weeks o itile, Madam Speaker. Ne ke ro re mo rapelle o khua me ka mangole reporte gore mo Parlamenteng ka gore di kgaolo di a re bola, Madam Speaker. Ba le tore ba emetse sekolo Tshadi be emetse sekolo sa bobedi Ramokgora me emetse sekolo sa bobedi Pili ko emetse kliniki development model re tshwaretse di thabollo, Madam Speaker. Re kopele ona 𝗧𝗛𝗧 a dise report. Ke a leboga. Thank you, Honorable Gobutswang. Honorable 𝗧𝗛𝗧 ba kanya tsholetso ya gago se. Ke ra gore tlhalosa gore Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga motlotlegi. Maybe I note your concern ka gore la re kopana mo tseleng mo. Ke yone concern e leng gore o lla ka yone mme le nna ke lla ka yone. So ke ne ke re ke tlhalosega la ke sa itse gore maybe I will be preempting se ke eletsang gore go te ke sebege mo Palamente gore kana DM is a contract. It's a contract between government and other people. So ke busy omlo ke le ke bona gore contract ai ke manager yang gore se ka re ke ta kwano ka hella le gore ke breaches certain clauses tse di temoteng ga the DM contract. But the report yone the report yone e teng, and I don't think e ka changewa ke sepe.
Cecil, think or how do we manage what is contained in the report? Kana say den gore gongwe se lebetswe ke report. So le gone gore before I bring it here, ke tshwantse be ke tsamaise di process including cabinet. It discussed this issue in even directions gore se re sa kantseng re sena go manage all these people, these 9 DM managers ba eleng gore ke se ke buisana le bone gongwe ba tla tshosediwa la ke go ipotsa gore tota re go botswanga se gore o dina le sengwe ya la khatonong le bone mme hela report yone e teng. The only thing that gives me headaches is this contract. I must be careful. I am managing the legacy problems, and I have to manage them well in the interest of the public. So the report is there. The only challenge is the contract. On a point of order, Madam Speaker. On a point of order. Madam Speaker, on a doing assurances to the House. Motona a nelang parlamentet piro ba e tlhomamisetsa gore ke tla dira jang. Ya no ka re letella tona sala ka gonna a ira assurance a itlhokomolosa a ira engwe a itlhokomolosa. Nako e na re begela ka director this DM or review. When I played the commitment, what I did, Nakoyo hit it. 2 weeks ago, did another commitment. Nakoyo hit it. Rebata report. Harebata or Laura Lota di Katodi after the report. Because for men days entitled. For I said it's the cabinet or Modi Hakolon the healing, Rezamo, Rehanamo, Rehetolamo. But report. Humpian, Honala Bacalal in Cicero, King Agasaka itisa. Happy like a parliament. Therefore, Madam Speaker, I think you should now, out of the respect and of process, instruct the minister to table the report. In the instruction, what had the assurance, none are being kept. I think we now need the minister to be instructed to bring the report to Parliament. All right, Mr. Salake. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Leader of Opposition. Your concerns are still genuine, and my responses are not in any way in bad faith. I'm aware of all the commitments that I made to this Parliament. I will bring the report in 2 weeks. But I'm saying this, Ghana, this thing is not my process alone. Leha kena le dikeletso, di thulana le dikeletso. This DM was not a sole project and a dispensation of government. It involves other people. And is something that you must be careful of. So I'm not going to say to shy away from saying, even if this parliament were to force me to bring it tomorrow, I'll bring it to show you that I'm not hiding anything. But Honorable Salagay, when I will be a time frame, oh, sorry. Yeah, but now I can't go over a thing. Can I report it? Jan and so you and the process is anyway. How can I report process is still the ongoing? Let me safely say this, Madam Speaker, our cabinet will decide. When? The report is there. Could say it's a man thing. How a hair horse or cabinet yet I don't think it benefit kaha opposition in here. Le baba kaha ba talk. I don't think image kimotala mo helakan baby diano ako be na ko ya gore we itse selling cabinet take wena we itse gore tsontse re seleng go libile gore kwano re emetse re he nako. Madam Speaker. But I'm saying this is the process that I don't have control over. Because it involves managing other people. I cannot say I will have managed these people at a certain point of order, Madam Speaker. My wish was last week I should have finished the process that I started. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable. Madam Speaker, nekere kare gongwe ha re dira di commitment mo house
we should abide to the commitment tse re di dirang. We don't need to change the goalpost. Ya ka o bona re mmusi malobana a kgopakgopetsa agriculture. Hala go tshwanetse gore go tsenwe ha go tatise bosupi o nna a tswela konte. And e tla nna so modiro gore motho o tla dira commitment ha utlwa kgang gore yaanong e toga e tsena ya gago a ba a tswela konte kana ba a change. Is it not for this house, for this house, Haidira a commitment? It should apply that commitment to the house. Kana lena how to DM young kama. Yan we know we want something so solid. Kungwe minister raela kana rile to home. Kungwe ano aitse ile an emergency gore kana na kweni ki hile gabedi gararo ipadi. We need this information. Thank you. Ke kopa hore Lou, ke kopa hore re Honorable Salakai a kopane le leader of the house ha go chaiswa ba dumelane gore e ka hego ga jang ka gore mongwe le mongwe o e emetse yone. Thank you. Clerk. Madam Speaker, procedure. Ne ke re ka re before go tswala dipotso mo potsong ya number 12 e tswala e setse e le 1 mme challenge ke gore e ne e supa gore ga se ya higher education ke ya basic mme ba redirectile yaanong gongwe e toga e boa e go ta ntse yana ne ke re I need your indulgence gore ka gore ke discussitse le bone what do we do ka yone ka gore ne e le gore re ikhipe mme redirectile. Thank you. Gora re tshwantse go redirect ke re dumalane le bone e tla go ba ka ngwa ko officing the right office. On point of procedure, Madam Speaker. Umphile. Madam Speaker, ke a leboga. Ke lebogela ruling ya gago ya gore tona Salakae a go buisana le moeteledipele wa tiro ya puso re mogwasa. Gongwe sono o ka se dira gore le rona re le ntwe e re itse gore re sologelele ke go ba nako ya gore a ba buela ko go rona le ga ba sena go bua, then it will give us direction. Point of order. Okay, nyana ke tsa gore ba utlwile gore re tlhoka go itse ba kopane, that's why ke re ba kopane today ha parliament etso ba tsentse re ba dumalane ba tla re bolella ka moso gore ba akanya ja gore ba akantse ja. Honorable members, nako e tsamang hae ke ne ke letlela hela a point of procedure ele but ke kopa re tswelele kana go na le tiro e ntse hapela ga rona ra e bona ke re. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, second reading. Order, honorable members. The question is that Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, be read a second time. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I have the honor to present for second reading this, before this Honorable House the Conventional Arms Control Bill 25, Bill number 13 of 2025. The object of the bill is to give effect to the Arms Trade Treaty, to which Botswana acceded on 17th June 2019. The treaty obliges state parties to establish and maintain national control systems for the regulation of conventional arms transfers, ensure compliance with international obligations, and prevent the misuse of such arms in serious violations of human rights. Madam Speaker, the bill establishes a comprehensive legislative framework for the regulation of transactions involving conventional arms and for the establishment and functioning of the National Conventional Arms Control Authority. Specifically, the bill is structured as follows. Part 1 provides for the short title, Commencement
interpretation, objects of the Act, and its application to the state. Part 2 establishes the National Convention's Arms Control Authority, outlines its objectives and functions, and provides for the establishment of a committee composed of representatives from relevant ministries. It further sets out provisions relating to meetings, subcommittees, disclosure of interest, and secretariat support. Part 3 provides for the appointment and powers of inspectors, including authority to conduct inspections, enter and search premises with or without a warrant, seize conventional arms, and dispose of seized items. It also addresses cooperation with inspectors and the police, and the obligation to furnish information. Part 4 prohibits the possession and trade of conventional arms without a valid permit. It sets out procedures for permit applications and specifies exceptions to the prohibition of possession. Part 5 regulates the export and import of conventional arms and requires the submission of end-use and end-user certificates to guard against the diversion of arms to unauthorized recipients or uses. Part 6, which is the final part of the bill, provides for record-keeping obligations of the authority in accordance with the treaty. It also regulates brokering activities requiring permits for such activities and mandates the submission of periodic reports to United Nations and other relevant bodies. Madam Speaker, this part further empowers the Minister to make regulations and amend the schedule, which contains the national control list. The list sets out the categories of arms considered to be conventional arms for the purposes of this bill and reflects those listed under Article 2 of the Arms Trade Treaty. Madam Speaker, this concludes my presentation. I therefore move that the Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, be read a second time. I thank you, Madam Speaker. Order, honorable members. The question is that the Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honorable Nkawa. Madam Speaker, on period 26 minutes. No, it's not it. Ke leboge tona go taka molao wa dithobolo mme ebile ke dumela gore o taka molao wa dithobolo maikaelelo a ona e le gore a itse gore ga se dithobolo tsa go bolaya batho ga e le gore ne ke mo utlwa sentle gore ke tsa itshireletso ga gare ga batho le segolo jang diphologolo tse di senyetsang batho mo dithotong tsa bone tse di ka dirisiwang go sireletsa leruo tse di ka dirang gore motho ha a thasetswe a iphemele ka tsone tse di ka dirisiwang gape go ka tshosa o sa bolai se stabe se go tshoseditse mme Madam Speaker ga yene ke re ke eme ka yone e khutshwane ke gore go nna le bothata gantsi ga gona le di transfers ka gore go na le temporary transfer le permanent transfer ke re kana ga gongwe ga se gore rothe re na le dithobolo Madam Speaker mme ga gongwe wa patikesega go ka adima thobolo mo mothong o bo direlwa temporary transfer go botlhokwa gape gore re lebelele gore ga re bua ka di-transfer ga gongwe wa bo batla go kgaogana le yone ka thekiso kana o e abela bana ba gago gore yone temane ya di-transfer Madam Speaker re lebelele thata re sekaseka gore e se ka nna too
prohibitive gore batho ba kgone go ka dira di-transfer tsa mohuta o go gantsi o kopana le motho ka go tlhoka kitso a sotse thobolo e seng ya gagwe mme a sena maikaelelo a go senya ka yone mme gona re a itse gore ba bangwe ba ka dira tsone di-temporary transfer ya thobolo a motho a mo e adima gore nya tsa wa go dira se tsa wa go dira se kgotsa nna ke godile ema ka dinao wa go dira se le se ka yone ko polaseng ko tshimong ko morakeng gore le ga gona re itse gore ba bangwe ga ba kgone go ipabalela mo maikutong ba helela ba di dirisa mo bathong mme gone re netefatse gore tsone dithobolo tse di-transfer tsa teng ga di kganele thata ga ye nngwe e tona ne ke eletsa gore gongwe tona o ka ba hitile ka yone ke safe keeping ya tsone dithobolo tse gore gongwe le ko malapeng a rona ba ba di tshotseng di ska tsa nna mo di-kitchening di ska tsa nna mo di-sitting roomong di ska tsa nna ha e leng gore ope o ka di accessa ebe ha maikutlo a sa nna sentle jaaka re itse gore a kgona gore pelo e tole ebe e le gore o ka di accessa ka tsela e thamaletseng e sengwe e phamola fela bo o dira seo se batang ke eletsa gape ke bue ka import and export import and export ke lebile gore ga jaaka re bulela letsomo gantsi letsomo le e leng gore le re tisetsa madi mo Botswana ke batswakwa Correction. Leader of the House. Ke re ngwe ke gakolle mo totegi gore ha ka lebelela mo schedule ya thalosa gore ditholo to ela ke to gongwe re bua ka dithobolo gongwe tsa dinonyane go dithobale ya thalosa gore re bua ka dithobolo tsa mohuta o ntseng jang gore mogollo a kgone go beta debate ya go sentle ke re ngwe ha ka lebelela mo bukaneng ya di-bill yone ya parlamente ya boraro ya betšenta a ba lebelela mo B459 e tla mo thusa gore a kgone go bopa megopolo ya go sentle mo kganyeng ke a leboga ka re supa dithobolo tse re buang ka tsone tse di tona Honorable Nkawan. ke a leboga Madam Speaker unless e le gore ga ke a tshwara sengwe sentle nna ne ke tsaya gore go na le arms of war le conventional arms so ke ne ke itha kere ke mo tseleng ya gore dithobolo tse e le gore re bua ka tsone tse Motswana mongwe le mongwe a ka di tshwarang ke tsone tse re di bitsa re conventional arms I stand to be corrected Honorable Minister mme ha e le gore go ntse jalo ke mo tseleng yone eo ke ne ke le mo temaneng e leng gore ke ne ke bua ka import and export of Point of order? Conventional arms gore ya ka re tsena mo letsomong Clarification? ke letsomo la gantsi re ba mo batho ba tswang ko nte ba ta mo letsomong mo gae mo ga rona ba ta go tsoma ditau jalo e le dithobolo tse di tona e seng tsa dinonyana tse e le gore di tlhokana di-license puo ya mene e le gore kare kana mme batho ba bontsi ja bona ba ta ba na le dithobolo tse e leng tsa bone tse e leng gore ba di ikutlwa gore nna ga ke ya letsomong ke tshepa yame ke tswa kwa America ke ya letsomong ko Botswana mme ke batla go tsamaya ka thobolo yame and as a result go itisa mono a tla letsomong lone leo go raya gore e tsena ka import license re bona ba dira jalo gongwe le gongwe ma-transfala makgowa a tswang kgakala ga ba tla letsomong ba itela ka dithobolo tsa bone ga ba na le tsone the reverse is Batswana ba e leng gore ga gongwe ba batla go a go tsoma next door Namibia jalo le bone ba tsamaya ka dithobolo tse e leng tsa bone le nna ga ke hilwe sengwenyana ko Namibia ke prefera go tsamaya ka yame ka gore ke e tlwaetse ke itse gore nka e tshwara jang mme gore ke tsamaye ka yone ko Namibia go raya gore
ke be ke nna le ke kopa temporary export license. Jaanong ke sone se ke re ne ke re ke supe gore go botlhokwa gore ha re bua ka import and export re se ka ra di bana as if re ra gore batho ba ile gore re itse gore re ja ka bone jaanong ba tabe ba ta go ithela dithobolo mo Botswana tse ile gore ga di hirisiwe go tabo go ra gore ha ba ta letsomong a rekile tou mono mo Botswana ta go e tsoma a duetse madi a mantsintsi a ba ta go reka thobolo ha hetsa ba e rekisa mme ga go motho gore o ka e rekisa ka gore thekiso ya thobolo go na le ba eletsang gore ba itse gore ba go dirang ka yone ga se mongwe le mongwe yo o mo thulaganyong ya trophy hunting e leng gore o ka eletsa gore re ka bona thobolo e rekiswa ya ka magwija over the counter. So dilo tse honorable Madam Speaker ke tse ke eletsang gore re di ele thoko honorable minister o di lebelele gore a mme re e kwadile sente ga re go kganela batho go tsena ka dithobo ba tsena ka tsone sente ga kry ka bokukuntshwane ke ra ba tsena e le gore ba na le di-import licenses ba na le di-export licenses. Obviously ha motho a tsena ka thobolo mo Botswana ka license o tshwanelwa ke gore a hiwe import license ha se a boela gae le gone o tshwanelwa ke gore a neelwe export license. Ke dumalana le wena honorable minister gore trading in conventional arms tse ile gore ke jaaka ke boletse ke tsa go iphemela a be ile gore motho o dira jalo morekisi a ba dira jalo ka tiseletso e tshwanetse e maleba le gona e sekasekilwe mme ebile go botlhokwa gape gore re tsena mo seemong ke a bona mo mahatsheng a mangwe gore ga se mongwe le mongwe yo o tshwanetse gore a tshware thobolo go nna le mo go teng wa trainwa le maikutlo tota e se ka re ka moso ha o e tshwetse wena o boakanya gore thobolo e ka dira sengwe le sengwe so motho o tshwanetse gore a kwale test ya thobolo yoneo ya e apply-elang ha e le gore e setse committee e dumanane gore a eneo a kwale test ya gore a go a itse go handla thobolo ha ke ra mona e rwele mo toropong a raletse mmolo wa ga borone a tshosa mongwe le mongwe le tsamaiso hela gore thobolo e tshwarwa ga kae ke motho yo ntseng jang le dingwa. Training is very important and ne ke re ke tsana mo go ya safe keeping gore le go wana go malapeng a rona go nna le di-safe tse di lotelwang jaaka ke ne ke bua di-safe tse e le gore o ta bonna o e loteletse mo go yone e le one of the condition e le gore motho o tshwarang thobolo ke motho o pasitseng ebile a rutilwe a licensitswe a certificate le gore nyayo ke motho o qualifyang gore o ka tshwara thobolo ke a leboga Madam Speaker. Honorable Okedi. Thank you, Madam Speaker. I rise to indicate my support for the bill as brought before us by the Leader of the House. And then I give before I get into the merits of my argument, maybe develop a bit of a common understanding. Conventional weapons. Then I think it will guide the debate even better. And in my understanding, you have maybe two broad categories of weapons. One are the conventional weapons and the non-conventional weapons. So how buagadi non-conventional weapons? You are largely talking about the beta you're speaking about weapons that are capable of widespread destruction. This could be nuclear weapons, could be biological weapons, or chemical weapons. Conventional arms or weapons are therefore, in that regard, any weapons that are not the classes that I've just mentioned. How do we have conventional, small arms, so I'm debating this from that perspective or understanding. It's a conventional weapon because it's not a, therefore it's conventional. Battle tanks, aircraft, and all these others that are not nuclear weapons, conventional weapons.
It's a whole class of weapons. Now, Elucidation. Madam Speaker, ke ne ke re kgantele ile ke le ka go guide gore re kgone gore ha re bua e bereke kore di go na le ya ka re ka mototegi re nka bana na tlhalosa na re fela dikgang tsa go thata ne le bagane le tsa Arms and Ammunition Act yone e tsenyang tsone bo di hala di thobolela tsone tsa bo di tse yaanong tse ke tse e leng gore ya ka mototegi a bua ke tse e leng gore ke tsa ntwa mme tse e leng gore di gape ka ke tlhalosa di tlhalositswe go na le schedule e beilweng gone mo acting e ba ka lungo ba ka ba e lebala go ba thuse ga ke ba kgane gore ba akgele mme go tloga a thusa gore dirisana kwa rona sente re akgele ka sota tse e leng gore se mo billing yaanong ke reng ga ba ka lebelela bill ka gore go dilwe listing tsotlhe ya dibetsa tse go buiwang ka tsone ke yone ne ke re ngwe ke thuso ke ya leboga mototegi. Thank you, Leader of the House. Jaanong ke be ke supa jalo gore ne ke batile gone gore ke fete ka the definition ya conventional weapons. Jaanong that I'm done with the definition. Ke te ke supe gore it is an important bill. E leng gore it will help us especially also fulfill some of our multilateral and international obligations, especially when they come to dealing with the control and, the conventional weapons. Oftentimes, when a bit of an obsession with dealing with and controlling nuclear weapons. But if you look into what is happening, especially in developing countries, you find that conventional weapons are actually more of a challenge or more of a problem. Allah raise Honorable Nkawan. Thank you, Madam Speaker. Robata Mari Zore Habat and I'm debating, but the Babuya Katson and saying no sense of Buya Katson. Me, Madam Speaker, when you look at a lot of developing countries and a lot of conflicts that have happened in this part of the world, you'll find that there's been an issue or a problem, the proliferation especially of illicit weapons. And what this bill does also is to then help, particularly with the traceability, and then also it will also help as it will then make it possible and easier for you in our country to have a central registry or repository. We will get to have clarity and we'll get to know which weapon systems are in the country, transfer so regulation will be a big plus for the country in terms of this. Kana bontabong ba mathata wa bonang, especially in Africa, it had become so easy for a group of boys and girls to literally, wake up someday and decide to coup a government, because there is certainly ease of access and availability of weapons that could be used at war without necessarily finding it difficult to either procure or even move them. There's very clear guidelines and a very clear record on what is required in order for the ownership and or possession of these weapons to change hands. Then it makes it easier to also provide security in any particular territory. How Tsaya Botswana also, one of the things that you have experienced, we are surrounded by countries, some of which have experienced war. And a lot of these countries, you'd find that if you're from the northern part of the country, especially a lot of poaching activity, the type of poaching that takes place sometimes uses a lot of conventional weapons, even military grade. Now, when you have a very clear piece of legislation on the handling, on the transfer, on the possession of these conventional weapons, it then also becomes easier for law enforcement, particularly the military and even the police, by law, they have to deal with anti-poaching, to be in a position where they're able to deal with a problem that is more manageable. It is easier then to know
for such and such a weapon is not even supposed to be possessed by civilian personnel. It's not supposed to be possessed by a person of such and such a nature. So this will holistically then help. the country. Clarification. Yes, please go ahead. Ke a leboga Honorable Morris. Honorable Lawrence Okeditse. Ne kere conventional weapons ha ke re o ra le bo di hala, di rifle, di pistolo tsone tseo they fall under conventional weapons. Ke batla gore ke tlhaloganye gone. Ke lebile gore mo scheduling page B460 kwa le small arms be di listiwa gone. One of the key things to understand, to make the definition clear to everybody, right? There are two broad categories of weapons. You have conventional weapons, and then you have non-conventional weapons. The conventional weapons are defined largely by what they are not. How conventional weapons? You are talking about weapons that are not weapons of mass destruction. Okay? So that is the key differentiator. So if you get just that, what are so hanga leka gore ke tle ke go listele one by one. I'm going to take all day. Look at the schedule. Look at the schedule and look at that. The big difference is others are conventional because they are not nuclear weapons. They are not chemical, biological weapons. They are not weapons of mass destruction. That is where the difference is. So, Madam Speaker, se botlhokwa thata ha o lebile especially gore Botswana has been faced with a problem where our law enforcement professionals and officials have had to deal with a scourge poaching. A lot of those who are coming in are armed, sometimes with weapons of war. And as such, where you have such controls, and then there's also cooperation between countries in terms of how to control the proliferation and the movement of such weapons. To be in a position where you are able to control the spread and even the use of such weapon systems. I think since Mekana Genkawana is a gentleman. Madam Speaker, le Honorable Okeditse. Could not get definition of non-conventional weapons, and it says it includes weapons with the capacity to inflict widespread damage, and that includes biological, blah 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 blah. These are non-conventional, but the convention. Yeah, who's Honorable Nkabana? You're right. You are defining non-conventional, right? I was defining conventional, and I was saying to you, conventional means everything else. Saying what as a weapon of mass destruction. Yeah, no, and now you're defining non-conventional. So you are saying exactly the same thing. Honorable Butel. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Na ke emetse hela ka bokhutshwane go tlhalosa gore jaaka o tlhalositse tona ke go lebogela molao ke go lebogela ka gore go botlhokwa gore re le lefatshe la Botswana re tswelle ka go sekaseka melao ya rona re sekasekela mo goreng re tsamaelane le dinako tsa gompieno re tsamaelane le ditumalano tseo tse leng gore re setse re tsene mo go tsone jaaka o no tlhalosa gore molao wo tota maikelo a one ke gore re diragatse re netefatse gore melao ya rona e tsamaelana le the Arms Trade Treaty e leng gore kana ke yone tumalano e mahatshe a ikaelelang gore ba netefatse gore ga gona dikgobalo le kganyailo ya batho e dirwang ka tsone dibetsa tsonetse kana gore go nne le it regulates the international trade on conventional weapons jaaka go tlhalositswe le gone go hokotsa gore ha dibetsa tse di tswa mo lehatsheng le tshwana le la Botswana di ya go lehatsheng le lengwe go bo gona le gone gore di tsamaya ka tsela e siameng ke batla go remela thata mo part 2 ya
molao kakanyetso oneo e leng gore e bua ka establishment of National Conventions Armed Control Authority and the Committee of Authority. Kana sengwe sa se se thokwang ebile treaty e bua ka sone ke gore go tshwantse go supagale gore re le lehatshe re na le tsamaiso e tsepameng e bonalang ya gore gone mme tsone di betsatse re di tsamaisa jang ba ba di bonang ba di bona ka tsela e ntseng jang ebile ba thothilwe ka tsela e ntseng jang yani ke itumelela gore we are establishing this authority e leng gore re tabe re e bitsa the National Conventional Arms Control Authority e leng gore gape molao one wa tlhalosa gore e tabe maikaelo magolo a yone authority e leng mme ke batla go nopola ka bokhutshwane gore ha o lebeletse D e supa gone gore kana maikaelo a authority e tabe to ensure that conventional arms transfers do not contribute to or facilitate armed conflict. Ke sone se leng se botlhokwa se ne ke se bua gore le ba re ba pileng le lona ba tshwantse ba nne le tshepo le tumelo ya gore ha e le gore there is transfer of such weapons ga di dirwe kana ga di go tuketsa dintwa ko mahatsheng a mangwe mme ha o lebelela F ye leng gore e tlhalosa gore authority e tiro ya yone nngwe tona e tabele to foster international and regional cooperation information exchange on matters relating to conventional arms control and go promote public awareness kana ke sone se leng gore se supa gone ha gore mahatshe a re ba pileng le one authority e tabe kgona gore e dirisane le di-authority kana makgotla a tshwanang le one ko mahatsheng ao gore go helele ko bohelelong ba letsatsi re itse gore go nna le ledula kana go lomoga kagiso in regionally, continentally, and even in the world. Ke selo se se dirwang ka tshwaragano le gone gore e be go nna le yone exchange ya information hela ya ka go tshwana ha re lwantsha borukuti re ka tirisano le go exchange information between relevant authorities. Mene ke batla gore gape ke bue gore se sengwe se se intumedisang ke gore ha o tsena mo go G e supa gore le khotalo dile le tabe le promote public awareness, education and dialogue on issues relating to arms control and disarmament. Kana le hasela Botswana mo on the international space ke le hasele leng gore le bua thata ka dialogue, le bua thata ka peaceful resolution of conflict. Ha le hasela Botswana le emelela on the international organizations on multilateral engagements le bua thata ka gore rona re dumela gore go tshwanetse kgang e tona e nne gore ntwa kgolo ke a molomo go tshwanetse pele ga go ka tsholediwa dithobolo go buisa nngwe pele ka gore dumela gore there is no conflict, there is no disagreement that is too strong to be solved ka dialogue. Me ha ile gore re a go nna le sone sebaka sa go rutuntsha batho ka tsone dikgang tsone tsa dithobolo le ka disarmament le gone go disarmament kana re ra gore go tsaya dithobolo mo bathong ba ile gore gongwe ba ka di dirisa ka tsela e seng yone le gone gore re dintshe mo go bao ba ile gore ba tshwere dikgang tsa dikgothang gore re toetse gore go iwe ko public ko peaceful resolution ya di conflict. Me ya tswela gape mo go e bua gore fostering national and international confidence in the authority control procedures gore jaaka ke bua go botlhokwa gore jaaka re le hase le le itsegeng ka kagiso le le itsegeng ka gore go nne le peaceful resolution batho ba tshwantse mahatshe a manga tshwantse a tshepe ditsamaiso tsa rona mme ebile authority yone e tabe e dira yone tiro ya go nna jalo mme yaka ke buile ko tshimologong F e bua ka yone transparent control systems for international transfer of conventional arms gore ha ile gore di betsatse di tabe di tswa mo lehatsheng la rona le di ya go mahatsheng a mangwe go nne le tsamaiso e thamaletseng e re ka e tlhalosang ya gore ne di tswa kwano di ya kwa mme ha di tsena kwa ga di tsamaele kwa go kuketsa kana kwa go diriswa mo dikgothanyeng tse e leng gore di tabe di le teng gone koo. Mme ke batla gore ke tlhalose gape ke bile ke galaletsa one molao wo gore kana ra itse gore the current situation
kana the geopolitical turmoil ye leng gore e teng go ralala lehatshe ka bophara e dira gore mongwe le mongwe kana lehatshe le lengwe le lengwe le tshwantse le nne hatshe le itshekatsheke le bone gore gone mme mo dintweng tse di kana kana re na le dintwa tse e leng gore a itse gore go na le dintwa mo nakong ya gompieno ko Eastern DRC e leng gore ntwa eo e a tshwenya re tshwere go leka go bona gore e ka rarabololwa ka tsela e ntseng jang lehatshe la Botswana ke lengwe la mahatshe a e leng gore le ne la re go simologa hela la tsapogela gore le ntshe ditsompelo tsene di dumalano mme re tshwanetse re dumele re nne hatshe re tswe ka melao e tshwanang le yone gore gone mme ko bohelong ba letsatsi re dira jang gore dibetsa tsone tse tsa rona tse di ka tswang kwane di seka ya ko di hithela e le gore di tsene gone ko bo DRC di ile go kuketsa dintwa tsone tseo ga ke bua ka geopolitical tension kana tsatsi le letsatsi re a utlwa mo dikganyeng gore o ta utlhela e le gore nya go na le lehatshe ke le bapileng le lone ba na le dikgothang kana ga ba utlwane ka molelwane kana ga ba utlwane ka sepehela mme ga e le gore ga rena melao e tshwanang le yone e rotloetsang gore re nne le tsamaiso tsa go itse gore dithobolo tse kana dibetsa tse di mo go batho ba ba ntseng jang di tshwere mo matsogong a ntseng jang di tswa mo matsogong a he di ya ko go ahe tsone di tlhoka kutisanyo tsone tse e ka helela re ko bohelelong ba letsatsi e be e le gore re nnile le mathata go ralla mahatshe ka bontsi go heletse e le gore ke dintwa gongwe le gongwe mme gape se se botlhokwa ke gone gore kana Batswana ba tlhaloganye gore rona re le lehatshe la Botswana re dumela thata gore re tshwanetse ra nna le seabe melao e tshwanang le yone e tshwanetse re ga re etsa go e dira re be re ka tswelela re anong ra kanola sehuba ra bua le ba bangwe gore kana mme rothe ga re ka nna le molao oneo go ka thusa ko bohelong ba letsatsi mme ne ke re Madam Speaker le wena tona ke tlhalose gore ke dumela gore gongwe ta re ntse re tsweletse re buisana ka molao oneo re sekaseke ditsela tse dingwe tsa go bona gore dikgang tse dingwe tse di tshwanang le tsone tsa bo di-inspections tse e leng gore go tlhalosiwa ka ga di ka dirwang ka teng ebile go tlhalosiwa ka ga e leng gore bao ba di dirang ba na le tshwanelo ya gore ka nako e pehela ba bo ba ka tsena ba dira di-inspection tseo ke re ke akanya gore gongwe re te re lebelele to balance it and make sure that at the end of the day ga go nne le any abuse ra itse gore gantsi molao o ta o thamaletse ebile go sena le ga e le selabe sepe mme bao ba e leng gore ba o diragatsa gongwe ba helela ba gata ka ditshwanelo ka gore go ne ga se ka gana le di-safeguards ne ke re ke lebeletse yone part 3 on clause 16 gore gongwe re te re sekaseke re bone gore do we safeguard the rights tsa batho gore from possible abuse gongwe re lebelele gape le clause 22 e supang gore members of Botswana Police le ba hehela ba ka nna le dipelaelo tsa gore gongwe go ka tswa go na le dibetsatse le one ke ne ke dumela gore go tlhokana le a layer of oversight gore ko bohelelong ba letsatsi go se ka ga nna le possibilities of abuse tse di ka nnang teng ko bohelelong ba letsatsi. I support the bill. I thank you. Honorable Iwan. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona gore a bo o re beile pele molao kakanyetso ga ke o leba ke o bala ke bona o siame le maikelo a one a siame mo e le gore ga ke bone gore motho o tshwanetse go hapana le one kore ka mangwe mantswe ke dumalana le one ebile ke go ema nokeng mo ditsetlane tse dingwe re ta di bona ntse go tsweletse gore re ka baakanya ga kae le ga kae mme se ke eletsa go se bua o ntshireletse Madam Speaker mo go general to protect ile ra continue mme ne kere me ga re bua ka one dibetsa le ditlhobolo tse di haro ke bona ile tshono ya gore ke a phile ke ikwele mo go wena ka gore o na le yone tshiamelo ya go ka baakanya le e mengwe yo o sa itisang gone ya
gongwe re bone yone tshono e re tsenye dikopo gore gongwe le wena o ka di baakanya bogolo jang ka gore rona re nna mo kgaolong ye ile gore le lona le puso le ba ba neng ba le teng ba e declarile gore re bontsha bongwe jwa diphologolo re tshele le diphologolo ka ke yone puo ye e buiwang in the government cycles and quarters how re bua ka to gore ya go senyetsa ha te tshela le yone he ha re na re thula dio tsa metshela le yone ke yone bothata jo re na le jone go kgaolong ye re tswang go go yone jaanong gongwe ha o seka melao ya gago e ya dithobolo le ko batho kopo ya me le ke dumela le kgaitsedi ya ka le sego tshombo o ka dumalana le nna gore re ba kope le re le kope le puso gore le ne biased gore ha le ntsha dikoutara tsa dithobolo a be le dira gore ko batho ba le declarile gore ba tshele le diphologolo bokete jwa dithobolo tse di batiwang ha te khupela se bidiwa e gone mo tse di dirwa raffle dipalo tse dintsi koutara ntse a be isiwa ko northwest ka gore ke yone le di declarile gore e tshele le diphologolo gore ba te ba kgone go itshireletsa sente ba nne palonyana ya tsone ya dithobolo ie ko godimo gore ba kgone go itshireletsa nyana ke na layo na e le mokolo ite gone na ke na nayo na ke na nayo ke re batho ba ba tshelela mo diphologolo bokete jwa bone ba shota dithobolo and go nna thata gore ba di bone ka gore ba kgonela go tsena dirafole ngwaga le ngwaga ba sa bone sepe mme tsone le ruo la bone le dithuto tsa bone di tsweletse ka go sengwa ke diphologolo tsene le gore ha nko ba na le dithobolo ebile le ba direla go na le deliberate decision go isa bokete jwa dithobolo tse di rafolelwa ka ngwaga ko nka milente gongwe ne go ka ba thusa ne ke re yeo ke go Clarification. mo go I yield. Clarification, Honorable Sir. Thank you, Madam Speaker, and thank you, Honorable 𝗧𝗛𝗧. Ke a go utlwa ebile ke tlhaloganya le dipuo yo e buang gore go dithobolo di e ko nka milente kore ga ke shoka gore nkile ka rafola mme ga ke tswa go a categorize ka district yana go nka bo bua gore e seng hela gore palo yotlhe ye ko kana palo e ntsi ye ko gongwe re bone categorization go rafolo ka di-district yana you don't think gongwe go ka bereka gone go ka gore ga gore o ra di dithoki ka ko go rona le rona ke a leboga ya me ke a leboga honorable ya go dirwa jalo kore di-region district di hiwa di-quotara kore ga ke re gongwe let me say for example go rafolelwa 100 I'm just give you an example ka ngwaga kore tabe kgaogangwa le di-district gore ko gongwe 5 le wena yo e protecta against mobuta a bo o iwa gore o rafole against 5 jaaka nna ga ke tsora o ka itshireletsa against mobuta ka gore muta la le segai la ile molamo o ka o bola ga ithoke thobolo yaanong ga se mo e le gore wena o ka no o le kangwe le nna yo ke itshireletsa mo phologolo e bokete ye tshwana le procedure madam speaker Procedure, Honorable Sir. I think ke tabo ke sa irele balemi ba se ithene sente ha nka tsahela gore ba tshongwa ke mebuta nya re tshongwa ke diphologolo ka bontsi re na le mangau re na le eng gone ka ga kgaolong ene ya se10 ya Mahalape district hela go tsena le go bo makala mabedi kwa kana go ngo le bala gore le ka ha o tsena hela ha o tswa mo Mahalape hela about less than 100 kilometers you are in CKGR Sunveld wa one ke balemi ya nong ha ke bone gore ke tabo ke ba irela sente gore ke tseye gore ba tshongwa ke mebuta hela mme ke a go leboga nya me bona tso di bua bo mangao a bola hela ka ntja hela e bola mangao o tshwere molamo o isobela dintja bo e digolo sa bo ita ga e thoke thobolo jalo mo go kalokalo of course wena gongwe a ka kwa tumela le ngao mme hela le khona o bolwa ka molamo le dintja I'm not saying ga o thoke dithobolo kore kare at least the percentage ya dithobolo tse di ya kwa ka ngwa e se ka ja lekalekana ka gore kwa le ditlerile le puso ya gago e ditlerile gore a re tshela di diphologolo tse di borai jaanong ga re tshela diphologolo tse di borai tsonetse tshwanetse le lona la re thusa gore re kgone go tshela le tsone le go di thusa gore se ka ja re helela di tsaya botshelo jwa rona jotlhe ke sone se ke se kopang hela ke sa re gore tse 2 tse 2 e se ka ja isiwa ko go wena ko wa go lwantsha mangau positive discrimination is allowed in progressive
states situations, positive discrimination. Tshwanetse re o lebelle gore seeng batho ba ke declarile ba kirile ba tshile le diphologolo tse di tsenyang madi a bokete jo bo kana-kana mme bone re ba sireletsa ka tsela e ntseng jang. I think these are the things that you should factors that you should consider. Ke dumalana le molaone ha ke re nkutule gore ha ke na bothata le jone yaanong ne ke a phila gore gape se sengwe mo melao ya gago ga o e baakanyone ya dithobolo e kana rona bona gore ke ha gompieno ke tshwere thobolo kana ke ko morakeng nako tse dingwe jaaka honorable Nkawana na a bua batho ba ba tshwere dithobolo ba ileng beng ba dithobolo maatla ga a sa thola le teng o roma ngwana gore hey ha titau di jile kwa ha titau di a rea o tsamaya ka tsone le gone ga o mo hitela e le ngwana wa me a tshwere thobolo le ne le molao o le telela gore motsadi o ka roma ngwana gongwe go sena formal permits ka gore tota be le di-situation tse le gore ga di lete gore o eme pele o sianele ko police o ye go kwala diteta pele gore o ka neela ngwana thobolo gore a ye go sireletsa diphologolo tsa gago ke gore o mo neele gone go Madam Chombo o ka dumalana le dihose ka wa ha e le gore wa ta ye ko morakeng kwa ko go rona wa itse diemo tse di marapo tse le gore ga di na nako ya gore o ye go kwala permit ko mapodising le hela ene o tshela le dikgomo kana masika o re nya mme siana la go sireletsa dio tse re tshwantse re tsone go ne le provision ya molao le go letella gore on those circumstances you can allow such kind of transfer, temporary transfers for motho a beile. Clarification. I yield. You here no. I yield. No. Ne kere honorable Hikwama. Ga o bone gongwe go ka nna mosola ha ile gore permit ya thobolo o ka kwala batho ba ba letelelang gore ba ka e dirisa gore o ska nna wa go change because le badisa ba gago ha o mo register le gore no ke a mo letelela gore ka gore nna ke go parlamenteng ene a sale ka thobolo ka gore diphologolo tse di senya di gone ko morakeng ga di ko parlamenteng. Is a good suggestion. Gore so o se buang ke gore le ha permit gongwe e sa kwala jalo gongwe ngwaga le ngwaga ke ne le yone provision ya go ka kwala kana ya go renewa batho ba ile gore ba ka sala kana ba ka bonwa ba tshwere thobolo e ke e dirisa. I think it's a good suggestion e le gore le honorable minister wa utwa gore gongwe hantse go ba ka ngwane melao yone le ditsamaiso tsonetse gore mo ngwaga le ngwaga gore ska a kere gongwe go ka ikwalela ruri mo permit go ta dira gore batho ba hetoge ba change e sa thole ile bone bao yaano gongwe ga o ka renewa ngwaga le ngwaga gore ba ngwagao ba ba ta kgona go dirisa thobolo e kiba go nne le yone provision eo go ka nna bonolo ke dumalana le wena ka kakanyo eo. Honorable Speaker ne ile gone mo ne ke eleditse go kopa mo tona wa rona yo ke dumela gore ke motho o reetsang thata ga o bona ntseana wa reetsa dio tse wa go di baakanya jaaka ke moetsi le go kwala wa kwala ke bona gore tota o tsa dinotsi sentle ke a leboga ka magoko a kalo honorable Madam Speaker. Madam Speaker, mme ke emenokeng mototegi mohasa ka molao o monte a o bang gapele ga rona ke supe gape jaaka honorable o ke ditsena tlhalosa gore dithobolo tse go buiwang ka tsone tse ke tse ditona tsa ntwa e seng tsa bo dihala re se ka rato ga ra tse tsa Batswana re gongwe re bua ka bo dihala tse ke tse ditona tsa ntwa mme kgang e tone ke batlang go simolola ka one Madam Speaker ke gore molao o rre mohasa o tang ka one ke mongwe wa melao e leng gore ke kgato nngwe e leng gore puso ya UDC e bona gore e ta ira ditiro gape gone ha ditiro tse dintsi di tla tswa gone ha ka gore bagwebi ba tata ba tswa ko mahatshing mme ha ba ta ba tswa ko mahatshing jaana correction honorable Ramhapi correction ke a gana ba kope gore ba neelwe di-license kana di-permiti go eng ka clause 24 e leng gore e letelela gore ha motho a batla go gweba a kope permiti kano gone mo hela ka bogone go raya gore batswa kwa Batswana
di-investara ba ka tama lehatshe la Botswana ba dira industry e leng gore industry e ka hira Batswana ba le bantsi hela thata ka dithobolo tse go buiwang ka tsone tse ditona tsa ntwa mme ebile gape go tabe go sa helehela ho dilo tse dingwe tse leng gore di ntse di seo mo lehatsheng la Botswana le tsone hela jalo di tana teng ka gore dilo di tshwana di-drone malatsing a batho ba di kgathagela hela thata gore ke tsone tse leng gore o ka re di botoka mme tare ha di a go diriwa e be go raya gore ditiro di nna teng mo lehatsheng la Botswana jaaka honorable members honorable Aaron ke kopa gore le retse ba bangwe ba bua ka gore le wena ga ona go rata gore re bua mongwe wa batho sa modimo continue sir mme kgang e nngwe e teng gape ha e leng gore go a go dirwa ditiro teng Madam Speaker kana go a go nna le lekgotla le leng gore le tebe le regulator go hirwa batho gore nya lekgotla le regulate go a go nna le dikomiti gape e leng gore komiti e le yone e tebe e lebelela mme dilo tse di molemo tse e leng gore di a go nna teng ha ke gone gore e se ka re ha go procedure Madam Speaker procedure Madam Speaker kana honorable Ramogapi o timeditse setšhaba thata ga ke tshwere schedule se se tswang ko sa bile se ne se bua ke minister e bua gore categories of conventional arms part 1 e be bua major conventional weapon systems e bua ka tsone ditanka di-armored jalo part 2 ya teng be bua small arms e be bua gore revolvers and self-loading pistols rifles and carbines submachine guns, assault rifles. Yeah, correct. So, we are procedure. Koro utimeta setšhaba. Ya le motho a re ditse ko marapong. A uta go te rifle ya gago as conventional weapon. Mme mo scheduling se se tileng ka minister se kwala gore conventional weapon. Go ra gore o motimeditse go thelete. Ga itse go bala le go kwala go. Honorable Ramogapi. Madam Speaker. Kana malusu ka re o ja sengwenyane hela ga se tsana ne kone. O ta bua sengwe le sengwe hela le se leng gore se timetsa batho o sa itse gore wa re honorable o keditse o le kile go procedure Madam Speaker procedure amorare honorable go botsa procedure Ramogapi honorable Ramogapi Madam Speaker kana honorable Ramogapi is imputing improper motive on the member gore gare nakonyana tswenetse go lebega o kare o jele sengwe Madam Speaker ka lemela honorable ka lebo honorable Ramogapi se buise bangwe ma go kwa sa tlhamallela hela o tlhalosa gore wena no bua ka ga eng Madam Speaker ha le gore ka gore nako e ke a te gongwe ga a tsega sente mme ka boelo ko morago nna ne ke ithela te hela ke seng sepegare ya re gona ha balang teng Madam Speaker o palelwa ke go bala gore go la go bua ka bo submachine guns e le gore e kwadule mo go si yaanong go la go e ya go teng rifle a se re go toa rifle e leng gore ha go te rifle go toa e nyenyanenyana helo yone e buang ka yone ke dithobolo tse e leng gore re bua gore ke tse ditona tse e leng gore di dirisiwa ga kae clarification di ka gatase ga di balwa ga o ka bala mo go page 461 e tlhalosa gore this fire it excludes any firearm on ammunition regulated under the Arms and Ammunition Act. So we are going to wala ka tlase ga Arms and Ammunition Act. Jaanong tse di exclude tsone tseo. Jaanong na ke ipotsa gore go kwadilwela mo go 461 go thameletse gore mo go tsenye tseo di akantseng wana anong a utlwe ke re nyala ha bile go tweng nako ene ke a moitse ke tsalane. Jaanong Madam Speaker me ka se ka tselwa nako e ntse ke go arabela dikgang tse di dule mo tseleng ke supe gore kana molao o jaaka ke ne ke bua gore
wa go re thusa thata mo go direng ditiro ga re simolola re bua hela ka gore nya go tshwanetse gore go nne le authority e leng gore authority e ano e tebe le lekalana le le sekasekang go sa sekeseke motho a le mongwe hela ga re bua gore go tshwanetse gore go nne le committee re bua ka ga leng gore nya ditiro di tebe di ntse di dira ga re bua ka gore batho ba hiwe di-license ba te go gweba mono re bua ka kgang e leng gore ditiro di tebe di dirwa mo lehatsheng la Botswana batho ba bereka go dirwa marumo mo lehatsheng la Botswana le dithobolo tse di tona mo lehatsheng la Botswana yaanong dilo tse ke ka moo re reng ra go itumelela Rre Mohasa le puso ya gago gore kgato nngwe le nngwe molao mongwe le mongwe o tisang mo palamenteng re bona lesedinyana gore taro kwa pheletsong lesedi le be le le teng ko bohelong ga tunnel jaanong ga se moogela reetsho golo mo ka go ntseng ka teng molao o ka go nkgathang ka teng nako nngwe go kile motho mongwe yo neng a na le maemo a matona mo lehatsheng la Botswana a tshwarwa hela motho wa modimo go twe o saenetse mongwe dithobolo motho wa modimo hela a ba a tshwarwa ka gore o na le nosi mme anong o molao o ko o nkgathela gore wa re go ta nna le komiti e ta sekaseka go ta nna le authority e ta sekaseka go ta dirwa le di-inspection gore la motho a dirile dithobolo gore ke tsa mohutao e se ka re ka mosoanong a ba di hetola ka gore batho ba na le boitsanape o te ithela le gore go na le lehatshe lengwe le kile la hiwa dithobolo go tenya dithobolo tse di ta hulela go ema hela gago 1000 mme ebile ga se tsa weapons of mass weapons destruction e be go raya gore ba hella ba di change ano e nna weapons of mass destruction e le gore dithobolo tse yanong di kgona gore di betse di laile ga ba re thaba itse gore rile re ga batho dithobolo tse kante ba di hetola yaanong go tebe go na le di-inspector tse e leng gore di-inspectore tse di ta nna ga batse e be di sekaseka gore a mme dithobolo tsele ke ntse ke tsone tsele tsa seemo se e leng gore re ne re di neetse dintse jalo jaanong komiti yone e leng gore e tabe le teng ye re tshwe go e ka molaong wa gago go supala gore ya go provide direction le policy gore nyame go ka dirwa jaana ga dirwa jaana ga dirwa jaana gape go supala gore yone komiti yone e ta go di approve di-guideline tse e leng gore di tebe di le teng e seng di-guideline hela e be ba e monitor e be ba evaluata gore mme authority ele e dirilweng e ko godimo yone yaanong a e ntse e dira dilo sente ka ga tsamaisong ka gore go na le gone gore ga gongwe be gote go na le authority yaano e be go raya gore yaanong yone e nna molao ka bo yone go raya gore yaanong e itebatsa gore e le yone e tshwanetse gore e dire dilo sente yaanong komiti ele yone yaanong se ke se ratang go tebe gore e le gore ga gona yo le molao ka boene ka ga go na le authority ka ga go na le komiti e leng gore e tebe e sekaseka ya amogela di-report tse di tswang kwa e chae ka gore go dirile sente kore ka sekgwa go na le mo go teng ke check and balance e seng mo e leng gore go tebe go dira motho a le mongwe hela a le esi hela ke tsone dilo tse ke re reetsho nna ke a di itumelela thata mo molaong o le tsone di-inspectora tse e leng gore kgapetsa di tebe di tsamaya di thathoba gone madirelo one ya ka gore lehatshe la gompieno malatsi a bagetso dintwa mo mahatsheng ga o kaela thoko re ka re di setse di le gaufi ga o ka re o bona gore mahatshe a mangwe a lwela eng Russia Ukraine ke ntwa DRC le mekere ba ditsuludi tsa bone ke dintwa jaanong tsone dithobolotso ga re ka seke re dire tsone dikomiti tse re ka seke go ne le di-authority tsonetse o ka iphithela dithobolo tsa rona e le gore anong di mo diateng tsa ditsuludi tse e leng gore tare ka moso yaanong bone go be ba di hetola be ba di dira gore go tsene weapons of mass destruction tse di tabeng di ganyaola batho go na le biochemicale mo teng ke re molao wa reetso ke molao o o tisitseng e le molao o na le ponelopele e ko godimo thata gore Batswana e le ruri ba ta thusega ka ga tlase ga puso ya UDC
ka gore re bona gore ditironyana di tla nna teng mollo o tla tuka matshelo a tla oketsega re tshomohasa modimo a go segogatse ka molao wo o segogatse le puso ya lehatshe la Botswana mme ka mahoko a lekalo Madam Speaker ke eme re tshomohasa nokeng ke re ke leboga hela thata ke a leboga. Honorable Nyathanga. Good afternoon, Madam Speaker. Yeah, totally now I stand to support the bill in front of us, and these are the reasons. When you review what is happening international, without there is an arms trade treaty. This is an international governing body. It sets us very clear how long you are going to deal with this business of guns, how are you going to do it? So when I look at this bill, Madam Speaker, I get the assurance that the proposal before us by the minister, we are complying with international regulations. And then number two, in this bill, it sets clear there's going to be a national authority. And international, every country is required to make sure that they have got national control systems that serves as governing bodies to make sure that how the Rwadi Bezat, they are complying. And Madam Speaker, get closer to Botswana in the context of Botswana, why it is very important we comply to this kind of treaties. And I have chosen the brand, the human rights. For one, these control measures, will be contributing to an atmosphere where one's right to life is not respected. And I think this bill, we are able to account for the tobolozote, all the transfers, we don't want to torture people and subjecting them to inhuman and degrading treatment, which is contrary to Section 7 of our Constitution. Elucidation. This bill, as I say it, Madam Speaker, it is going to continue positioning this country as a country it respects the rule of law. Because you know that can we relate with these other countries? Ha di toboloze di a go iphitlhela di le mo ditsulu dingwe tse le gore di ntse di le mo mahatsheng a mangwe a ntseng le gore a bua e be le gore di diriswa go bola batho la se la rona la go leswagala, because you know those who are investigating will come to a point where they establish, or when you look at the root cause of the problem, this arms disakobotwa. Illustration. I give him. Honorable Bita. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Nekere. Ke utlwa kantelo heta ka gore ha di dirile mo Botswana kere kana molao ya no o re bulela phata as we industrialize to also be able to have manufacturing plants tse di dirang tsone dithobolo tse maybe le gore that does not expose us gore re go behelong ba letsatsi re be re na le mathata mme hela go behelong re tabe re na le di factory tsone tseo re thamile mebereko. Thank you very much, Honorable Minister. You are very right. Kana how to would have created jobs, and this is something that is very much in line with our manifesto. We must create
jobs. We must make sure that we take opportunity of everything that exists. The rate of unemployment outside there is tough. Now, Madam Speaker, every day, how do I hit a Mahalape District Labor Office? We tell Banaba, Ronaba, Fodile, Dilan, Tiruabone, Kiwabatativo. So it will create an opportunity to provide jobs, as you are saying. Me, Madam Speaker, I want to underscore this fact. Happy International, when you look at the Arms Trade Treaty, it is saying one of the areas saying Harkaskara lebele. Is where you have weak state controls. So this bill is aiming at making sure that we tighten that, because we want to provide a clear audit trail. These bills, this arms, and not only that, we are talking inspections. And I like it, Honorable Minister Mohasa, because the inspection, it clear. High duplication, ambiguity. Yare, Bagar Nabas Podis, they will do the inspection. This is very much important, Madam Speaker, because Kana houses to boot. Read about Nagor Babo Talia. Ukono Peter Lelo Lebatu, Bailon Hore, Bad Lady Tobolo. Ibile Resa Isora, Kesar Nate Longhore, Diletele. Kana Homazer on Saronate di Kaquanusi, Baba di Modifa, Kava di Modifa and cutting, Obuita Horea, Nadi Bizaza Malawake. So with the provision of the inspection line, will be able to have one reference point. Number two also, we need to also make sure that we look at our borders. And Mr. Speaker, one of, we can have proper controls. We need to strengthen and tighten the movement to enter Mahats, because if we have got porous borders, it can also create an opportunity Madam Speaker, how Galevela, how Reza Bomadumi, Bomasiguero, Kurhabato, Alamidumuni, Elongori, Diraga Haditolo di two. And the responsible ritual protect Abatuba so that these guns Hadi Piteligilimo Machokongas Yama, because sometimes the mistake that we can make, the threat can only be outside the country. But it is very clear, or if it is not properly controlled, chances are very high that they can benefit to have access to finances. We need to make sure that the controls are not in a very straight and strong, so that we can, at any given time, account for this guns. This bill, how to how much? Talosa provide the information. And if you are not able to convincingly provide the information, clarification. So Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga motlotlegi ke re ka re ka bo khutshwanegela gongwe ke tlhaloganye sentle goreng a mme wa we gore kana gona le ditlhobolo tse e leng gore ga di hiwe ditetla under this, but tse e leng gone goreng gape le tsone ga di na dinomoro tse e leng goreng gongwe ha bangwe batho ba ka di modify gore be di hela di bereka ka di tsone tse di tlhalosiwang gone. Thank you gore gone mo wa reng ka gone. Thank you. Kore
if you are going to do criminality, that is wrong. And this law, you are able to provide information or justify or lawful. And how is it lawful? We'll deal with you. But in just conclusion, Madam Speaker, I support this because as I see it, it is going to strengthen our humane treatment of our people and contribute to making sure that the position of Botswana continues to get positive results internationally. Thank you very much. Ke le sahane. Hana le melotli. Honorable Malusega, I don't know Sabonal. Honorable Speaker, ke leboga Honorable Maplanka, go ba a dilemo teng give and take. Honorable Speaker, ne ke batla gore gongwe re boele ko di definition ka gore tota go ha re batla o dira molao. Mme gore dire molao go batla re o tlhaloganya rona ebile le batho ba re ba o direlang ba o tlhaloganya. Yaanong ha re ntse re le ka go correctana ne re tsena mo ke a go tere ba le schedule. So schedule page B461 e bua ka ammunition and munitions. Be go na le note e leng gore ya re this excludes any firearm or ammunition regulated under the Arms and Ammunition Act. Yano a re ko Arms and Ammunition Act yano re go tlhaloganya gore ha go Arms and Ammunition Act e regulator di yano tse leng gore tsone yano gore ga di direlo molao wo. If you allow me to quote Madam Speaker, the Arms and Ammunition Act interpretation which is number 2, if you allow me. Air gun. Air gun means any weapon, whether of smooth or rifle bore, from which a missile can be projected by means of compressed air or other gas. Can you direct us? Arms and Ammunition Act. Order. Kera gore e ke tepela Honorable Leader of the House. E haka e mo go yone. Nya e act ise. Order. Agere mo act yone. Khotile they are referring to Arms and Ammunition Act in this act. They are saying this excludes any firearm or ammunition. Ke batla go define gore ko Ammunition Act di tsele gore di define teng ke di gore di tlhaloganya. Yeah, put like it's our annual wa go sele ha. I'm building my case. Kore sa ke le ka go siba gore wa go sele re bala ha ka rona ke re batla gore you allow me to quote so you can Google Arms and Ammunition Act. Correction, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Yeah, I get them. Procedure. Ke go pa gore ke mo tlogela a quote I quote and then ga re tsene mo go yone ene o quotela gore a bue sa gago ga re tsene mo Ammunition Act. Honorable Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Madam Speaker, ka standing order ga o batla go quota o kopa mo go speaker ra pele o bo kopa I see a ko puduela ba quota ke sola Madam Speaker na botsa gore o bala ha kae o ka motsantsa motsa gore o bala ha kae na motsa gore o bala ha kae so ka tsamaiso a o tsira go botsa ba bua le page gore o quota sa page man sa ngwaga ohi. Yeah, re Honorable Mwaluse, quota act we buang and hopefully o ska batsa na kwensins. Thank you. Madam Speaker, go ha ke a debate. I'm building my case. Quota. Ke quota Arms and Ammunition Act. Quota the definition tsa arms le ammunition from the Arms and Ammunition Act. Gore ke le bontshe gore di tshwaraganya yang le act e re debate. No, can I leave 7 minutes, Madam Speaker? I can quote. Okay, ammunition, according to this, means any cartridge or percussion cap designed for use in the discharge of arms and includes gunpowder and grenades, bombs, and other like missiles,
whether capable of use with those arms or not, and any munition containing or designed or adapted to contain any noxious liquid, gas, or other thing. Close quote. Beki quote hape arms yano. Kore arms on the Arms and Ammunition Act. If you allow me, Madam Speaker. Arms means any lethal barrel weapon or any description from which any shot, bullet, or other missiles can be discharged, or which can be adapted for the discharge of any shot, bullet, or missile. And any weapon was, whatever description designated or adapted for the discharge of any noxious liquid gas or other thing, and includes the barrel, the bolt, the chamber, and any other essential component part of that weapon, close quote. So, if we look at this definition, Madam Speaker, imo Arms and Ammunition Act, ibu akadi singwe le singwe se ile ngore re se tshwere ka molao ne wa conventional arms. The conventional arms, they are regulated under the Arms and Ammunition Act. Go on, because you can't have two laws, two different acts regulating the same thing. My wife is a lawyer. So, Madam Speaker. Honorable Ramagapili, Honorable Sir. Lesango disteva omo. So, harega kere kukupa gore Honorable Minister, gongwe o go kopa ba molao ba lebelele melao e mebedi gore either ba inyalang jaaka maloba ne le re dira melao re nyalanya melao, which was a good thing. Ka gore ne re dira molao. Correction, I'll yield. Ke a leboga Mototegi. Ne ke re mo Mototegi seng ka monga se lemoga ka ba lemoga molao o ka bone ke molao o diragetsweng go dira dikgang tsa kgwebo. It's a trade law e leng gore o facilitate gore batho ba dire ditholo tse di mo schedule tsonetse. Mme gape a ba lebella gape mo part 1 section 2 ya bua ya define gore conventional arms ke eng. Ha sna go lebella ba tsama gape ba ya le go schedule mo schedule. Schedule ya Arms and Ammunition Act ke one ta bonyeta ya laola go nna ga dithobolo. Ye ke a kgwebo. It's a trade law. O di harologanya. Ye ga e bui kana go santsa iteletse be ke kganya ya gare nka bana. Ye ne ke re a di harologanya mme ke bilebella le ene a sa di harologanya. Ke a leboga se. Nna tota se ke ta se kopa mo go wena ke gore seek legal guidance. Ha o tswa re tswa ha o bitse ba ofisi ya gago le nne ha batse le lebelle melao e mebedi. That's my advice. Free, you can take it or not take it. It doesn't really hurt. But I'm giving it to you, Hore. Melao ya gago e mebedi e regulate dilo di selo se sengwe hela, because if you are now going to talk about excluding things that are regulated in the other law, and then the bombs on the conventional weapons, the arms and ammunition, even the arms dealer, the arms dealer who define in this law arms and ammunition. An arms dealer, if you allow me to quote, Madam Speaker, means a person who, by way of trade or business, sells, transfers, repairs, or proves arms or ammunition, regulated under the Ammunition, Arms and Ammunition Act. Madam Speaker, I know what you are given as a minister. You are given something to go and present. So you are an expert in that. So accept what there might be a mistake. Go and seek. You still have. We are still debating this bill even tomorrow. Clarification. Go and seek. Clarification, Honorable Minister. Clarification, Honorable Ke a leboga Honorable Member. Hey, ke a rutwa so le ka go se gakolola. A kere so se bua ke gore wena wa gakolola. Yo o na le di power o ka dira sa o ka tsa o ka togela. Ga o pateletse o pakere. Wa re wa tlhalosa gore wena ka ha o di bonang ka teng. Ka ha go tlhalosiwang ka teng mo act e re dirang
le ka go tlhalosiwang ka teng mo act e e leng teng o bona se o se bona se o se tlhalosa gompieno so o kopa gore a tona a kgone gore a kope tlhaloso e e tseneletseng gore ha re ta re adopta molao kakanyetso a be re tlhalogantse le ena a tlhalogantse ke sone se o se bua kere ke bua yalo honorable Hikwama ne kere ka gore na ka tibo ya me ya leitho ha ke bala schedule se go listiwa small arms light weapons munitions and parts and components if you want to know this excludes any firearm or ammunition regulated under the Arms and Ammunition Act. Then I went to the Arms and Ammunition Act. Correction, if you may, Honorable Speaker, Honorable Yes, sir. Member. Kenekere, kana go tlhaloganya ba re challenge yona le yone ke gore o bo dumela gore ka go akantsa nga teng ke bona ka go leng correct. Ya rona ne ke re ke go thusa ya ka le wena o le ka go nthusa a re thusana. Ha o lebella hela go bidding hela ha isimolla lanta. Bill if I may quote Madam Speaker. Ya bua gore ya re bua ka an act to this bill is an act to provide for the establishment of the National Conventional Arms Control Authority and the National Conventional Arms Control Committee as part of the national system for the control of international trade in conventional arms, to regulate the authorization, transfer, transit, jalo jalo e tlhalosa. E be tswalla gape e tlhalosa go tlhalosa gape ya kana ke bua gore mo part 1 2 ha go conventional arms e be tlhalosa gore conventional arms e rae so di thobolo tsone tse tse leng gore ke tsa ntwa di ta bo di dirwa ha e be le gore ano di gona le authority e di laolang ha o rola ha o nna le thobolo ya ka mo go tutega rona le thobolo ko koloing yone thobolo eo e tla be e laolwa ke ya civilian use e le ya Arms and Ammunition Control Act ha re loganyang tseo ya ke a leboga honorable ke tha kere na ke reste case ya me kere ke dumela gore go ha gona le badirela puso ba ba go patileng bone ba ta ilebela ba sa itsenye spotoltiki mo teng ba lebella molao gore o ntse yang they will advise you accordingly. I rest my case. Honorable Mokhar. Thank you very much, Madam Speaker, and good afternoon. Ne kere le nna ke tsene mo kganyeng ya botlhokwa. Kganye e buang ka go tlhokomela kana go tsamaiso kana go dira dibetsa ya ka re beile ntsana mme ke simolela pele ko ntlheng ya la kere ke a amogela molao o mme ebile ke a watla ka gore bile o takana ko e siameng thata ye e leng gore ga o lebella re ntse re sena molao o ntseng jaana o e leng gore ka re motho a ba ta go dira kana go nna le an arms industry o ka guideiwa keng o ka sala eng morago so yaanong ke ha le tsile ka molao o ke dumelang goreng batho yaanong ba ba ne ba ntse ba na le keletso ya go ta ka kwano go ta go dira madirelo a ditlhobolo ka go farologana jaanong gampie go na le sengwe se se ka ba laolang go na le sengwe se ba ka lebang mo go sone gore yaanong re dira eng molao mongwe o teng o ntseng re seo mo Botswana botlhokwa jwa molao ona ke gore so sa ntlhaela o tlisa accountability gore go ne la accountability re itse gore o ka dira eng wa se dira ka tsela e ntseng jang o tlhokometseng ke sone sengwe seo sa botlhokwa sa bobedi ke gore this piece of legislation or this piece of legislation it go tlisa ditiro gone mo Botswana ya ka rentsa ya ra go bona batho ba ba batlang go ta go dira dio tsa ka ba ta go dira di madirelo a di helicopter tsa dintwa re batla go tabang ba ta go dira technology pehela e tabetsana le ntwa jaanong ba ta ke gona ba ta tang ba kgona go ta go bulela madirelo mo Botswana gore Batswana ba tle ba bone ditiro so se ke so se sentseng se seo ke sone so se sentseng se tlhokagala mo Botswana gore re tla go tliwe ka molao o tla bong laola madirelo otlhe mo Botswana a ditlhobolo kana a dibetsa di pehela ka gore ha o lebeletse definition ka ha ya tlhalosa gore ntse yang
mme ke leboga gore le be re dirile gone mo gore minister o bo o dira gore molao wa rona o tsamaelane le the international law melao ya mafatshefatshe e laolang ditiriso tse tsa ditlhobolo tse tsa dibetsa ka go farologana ga tsone gore anong re itse gore ga o dira tlhobolo e ntseng yana e tshwanetse gore be e tsamaelana le melao ya mafatshefatshe ka gore ko ntle ga jalo re tla bo re sa dire sentle ka gore re tloga re tla re bona e le gore go na le mo go teng proliferation of weapons tse re sa itse gore di tswa ko kae di dirilwe ka bomang di hulela go le kae kana di borai go le kae mo matshelong a batho ra itse gore as per the international law go na le ditšholo dingwe tse e le gore ga di letwe jaaka tse di tshwanang le bo land mines yana gore kana di bola hela kana di golagatsa hela thata di sa tlhaole ebile di golagatsa batho mo ga bo go le tlhogo hela thata mo go maswe mme hela kare gore be re tsentse molao go botlhokwa mme ebile gore be re setse one melao ye ya mahatshatsi ena go botlhokwa mme gape le ha re bua ka melao ya mahatshatsi le rona hela mo go rona mo Botswana re le tšhaba ya Botswanana go botlhokwa gore re nne le molao o letellang diotse o letellang gore ga o dira tlhobolo ka dira ka tsela e ntseng jang kana re se ka re ntsana ra inyatsa ba ga e tshwana re na le Batswana ba ka kgonang go dira ditlhobolo ba kgonang go dira la tlhobolo hela sente tshwana le AK47 ya ba ya hula ya ba ya nna le boleng bo bo rileng mme yanong go ntse go sena molao ba ba ntseng ba re ba iteka yalo ba ntse ba iteka ba itirela mo sephiring mme ebile gape go le molato ga o ka tshwarwa o dira yalo go a bo go le molato yanong gampe ko ka molao ba tla ba apply le bone ba applyela gore le bone ba ka iteka e le Batswana ba dirisa technology ya bone ba dirisa botlhale jwa bone re se ka ra gakgamala mo ngwageng tse pedi tse di tantse re bona Motswana anong a dirile tlhobolo hela ano ebile e rekwa ke mahatshehatse kana e kgathagelwa ke ba mahatshasele so molao o ke kopa gore re o lebelele ka leitlho le le ntseng jang gore ga re bua ka go tisa ditiro ebile re bua ka go atolosa kitso ya Batswana technology mo Botswana jaaka batho ba botlhale thata yaka borratšhiriana ba e le gore o ka nna tela ka an automatic weapon e ga isang ya ga re ukamaya ya dihara jaanong ke ra gore nna ke ata molao o ministera ka tsela e ntseng jalo ka gore Batswana ba bantsi ba na le ditalente thata hela tse ditona tse e leng gore anong there's an opportunity for them gore ba tse teseletso permission ba invest gore mo go direng dibetsa le rona re nne le dibetsa tsa rona mogopolo wa gona ya re tsatsi le re nang le ntwa tse be re simola ra go reka ditlholo go sele kwa kana ra go reka marumo go sele go tshwanetse gore go yena re tshwanetse gore re lehatsana re itirele marumo a rona re se ka ra ba mo mahaseng a mangwe ka gore tsatsi le ntwa e tlang ko go rona fa ga re tlhaselwa gongwe ba go emisa mo go bone ba batang ba le ba re supply bale re bona mo mahatse a mangwe one marumo a ntseng a dirisiwa tse kana dikgatapana tse gore di a dirisiwa tse you can reuse them again wa di tuela monoso o mongwe gape gore di tse go dirisiwa gape la bobedi jaanong ke seo sa botho this is an industry le gore mo mahatsheng a mangwe e dira madi a mantsi hela thata this spent cartridges they are reused again gore di tshele di tsengwe bothola gape di be di bua di hula gape so di ana ka gampe go ga re ntsana gore wa hula ka yone ga e wela gale gore gore go fedile ka yone ga o e sela gompe ko ana ka ntsana di a selwa mme di isiwa ka ko mahatsheng a seleka ya re tabo re leka gone ya gore anong re bone mongwe Motswana yo ka di itirelang le ene yanong ga di dira yalo ya ba di lehumo le la boala tsa go dirisiwa gape la bobedi so ke bone botlhokwa jone molao o kere ke kopa gore re o lebelele ka tsela e ntseng jalo re o lebelele ka go thama ditiro mo Botswana re o lebelele ka go dirisa botlhale bope technology dipe tse di teng tse Batswana tse ba nang natso tse e leng gore ano gampe ko ba na le an opportunity ya gore yanong Motswana mongwe le mongwe o batlang go ira tlhobolo o ka apply ka one molao gore o batla go dira tlhobolo kana o batla go dira lerumo le le ntseng jang le ena apply ba neelwa teta a ba bona gore yanong a letelelwa le ena ka fo molaong le ena a ba iteka ke sone se utlwa kere molao ke a wa ka ministera kere o dirile sentle le rona re nne le an arms industry re se ka ra nna ba rekiela le rona re neng re itekeng re nne ba ba ka dirang le rona re nne le tsa rona hela ditšhobolo hela jalo tse di ka re thusang thata mo
go lwa go emela lefatshe la rona le la Botswana. Mme le crime, minister, crime is very high, and crime e ka fao e leng ko godimo ka teng yana e gore ba dirisa tsone ditlholo tse di ntseng tse gore ke tsa molao wa kgailo tse. Re tshwanetse gore anong gongwe le Batswana le bone nakong o tsise molao o tla dirang gore anong re atolose re ska ra neelwa bo kgobela hela bo dihala le bo 806 ya gongwe le re simole go neelwa le tse dingwe tse di tlhobanyana tse le rona tse re tle re le ke go itshireletsa ka gore bogodu tota bo bontsi crime e ntsi mo ga rona ga re ka seka ra dira yalo go tabo e le gore re tabo sa dira le Batswana sentle yaanong ne ke re ke emegela yalo Madam Speaker ke supporte molao o ke be ke rotloetse bakaolengwe and comrades gore a re supporte molao o ba rotlhe ba. It is here for us and it is for the good and the intention of this country. Ke a leboga. Honorable Ntlaile. Thank you, Madam Chair. Dumelang batlotlegi ke a le dumedisa le lona. Ke emela ha go dira se se tshwanetse, Madam Speaker. Ke gore ke a kgole ministera gore a ba tlile ka bile e tshwana le ya pele ga rona. Bile, Madam Speaker, e botlhokwa mo nakong tsa gompieno. E botlhokwa e tsamalana le thulaganyo e Batswana e gormente wa UDC a e soloheditseng Batswana. Ke yone kgang ya me ya ntlha gore kgang e bile e gapele ga rona e tla ka nako e maleba mme ebile e tsamaya mo gone motlhala o segilweng ke UDC government pele ga re tsena mo pusong re soloheditse Batswana gore ra go dirang. Mme make gakolole ntlo e gano gore ngwagola tautona o na re ha buisa setšhaba o na supa gore so sa ntlha se re tlileng go se dira ke go baakanya melao gore melao ke yone e taalang ya lela ditiro tsotlhe tse puso e tla tlang di dira ka gore go ne go supega gore sengwe se se dirileng gore puso ya maloba e palelwe ke go direla Batswana ke gore e ne se na kelelelo le bokgoni jwa gore e tlhodimele mathata a gore modi wa mathata a go tsenya ditlhabololo e leng melao e leng gore e kgoreletsa puso go dira dilo tse di siameng ebile di dira ka bohego. Jaanong ke ne ke batla go gatelela yone ntlha ya gore ye bile ke bontlha bongwe jwa tsholohetso ya ga tautona e rileng ha simolola parlamente a e ba pele a bua le Batswana a supa gore wa go simolola a baakanya melao mme ebile o na ga supega gore go baakanya melao gone mo go tsamalana le kgang e tona ya diversification kana go kabakanya itsholelo ya lefatshe la Botswana ka gore ra itse gore gompieno sengwe se se bakile mathata a matona mo pusong e hitileng ke go ikaega ka motswedi o le mongwe o dirang letseno mo lefatsheng la Botswana. Jaanong se tautona a neng a se bua le se ministera a se re beileng gapele ga ntlo gompieno di a tsamalana gore mme anong this initiative ya gore tona a ba bua ka go tlhoma an authority e tla tlang e lebelela e ba e laola ka ha re ntshang dibetsa ka teng kana di dirisiwa tsa itshireletso ka teng tse di tswang mo lefatsheng la rona tse di tsenang mo lefatsheng la rona ke sengwe se e leng gore se tla dira gore itsholelo ya lefatshe la Botswana e atologe ka gore go dira didirisiwa tse di tlhabanang jaaka ditlhobolo dikanono ditanka dio tse tsotlhe di tla bo di tlhoka gore go nne le di-industry. This defense industry
ke yone nako yaanong ya gore re dirise re kgone go kabakanya itsholelo re kgone go hetla ditiro tse di harologanyeng. I can imagine ha re simolola di-industry gore ko dikgaolong tse di harologanyeng bo gantsi bo northwest gongwe le gongwe kwa e leng gore go a kgonega gore go ka dirwa madirelo teng jaaka e le maikaelelo a rona go atolosa madirelo mo lehatsheng la Botswana gore re se ka ra itlhala madirelo a le ntlhanngwe ya lehatshe la Botswana mme dikgaolo tse dingwe go sena madirelo. Yani ke dumela gore this defense industry ke nngwe ya metswedi e e botlhokwa ye re tlilong go e bona ha molaokakanyetso o sena go nna o pasa mo go one ntlo e ka gore yaanong o tla bo o bulela bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi goromente a tshwaraganye le bagwebi ba mo gae le ba ka kontle go tla ka yone mananeo a gore di-sectora tsotlhe tsa defense industry re bo re ka di tlhabolola tsa dira mebereko e leng gore lehatshe la rona le a e tlhoka. Elucidation. Mr. Minister, this bill it thusa lehatshe la Botswana gore le kgone go aligna le SADC protocol on control of arms, ammunition and other related materials. Ka gore one molao wa SADC kana yone this protocol lehatshe la Botswana le setse le o saenetse ka 2001. I yield for clarification. Clarification, Honorable Dr. 𝗧𝗛𝗘. Ke a go leboga mo parlamento wa toropo ha ke se. Ne ke re o gatelle kganye ya the development of the industry. Gore nna le wena dikgaolo tse re di emetseng tsa bo extension 27 bo 16 jalo banana ba bantsi ga ba bereke mme gore puso e kgone gore e industrialize re tshwanetse ra tsenelela mo di-industry tse di tshwanang tse mme re na le melao e tshwanang le yone gore we are in a hurry to industrialize, we are in a hurry to create jobs. Ya leboga Minister mo parlamente ministera o bone kgaolo e tshwana le dumang kgaolo e tshwana le tsholofelo go bo kgapha madi ha re simolola ra go tlhoma madirelo teng e ka nna di-aircraft carriers madirelo a di-missiles ammunition and le tse dingwe hela jalo jalo mme ke re raitso re ka ba se ka ihela ra supa gore lengwe la mahatshe a gatetseng pele jaaka America ditiro tse di tswang mo sectoreng kana mo industry ya defense ke ditiro tse e leng gore di tsamaya mo go bo 4 million and yone industry ko America e generate something in the region of $300 billion. Jaanong o ka lemoga gore jone bothale jo jwa goromente o tebelo pele ya gore re lemoge gore metswedi ya itsholelo e teng mo lehatsheng la rona se se neng se tlhokega ke boeteledipele. This is why gompieno re manokeng molaokakanyetso o Honorable Minister gore o tswelele ka one o diragatse mme ke re ke go emenokeng gore se se kgonege ke gore e re nako ya ha budget speech e tsena raitso re lebelle thata re bo re go emenokeng gape gore re go neele madi a lekaneng gore go nne le training e tseneletseng ka gore wa go hira batho ba le bantsi thata ba ileng gore ba bangwe ke ba licensing ba ileng gore ba tla bo ba ntsha diteseletso kana go batla gore go bo gona le manpower e leng gore ba setse ba rutetswe ditiro tsa gore ba kgone go dira sone seo mme se sengwe gape Honorable Minister ke gore o lebelle thata gore go bona gore molao ha o tsena ha jaaka re tabo re o pasisisa ke gore go nne le balance ha gare ga ka ha re tabo re laola dithobolo tse ka teng go tsamalana le security sa rona re le lehatsi gore e re ska ra iphitlhela le gore re laola thata go gora gore industry e hella ile gore yaano e affecta
itshireletso ya rona re le setšhaba papalesego ya rona re le setšhaba jaanong ke dingwe tse e leng gore di botlhokwa gore re di lebelele re tsenye leitlho thata mo go tsone se sengwe gape ke gone gore re lemoge gore re na le effective controls mo di-bordereng tsa rona go tlhomamisa gore re ga go nne le diphatlha tse e leng gore ba e leng gore ba na le maikaelelo a sa siamang a go dirisa ditlhobolo mme ba dirisa lehatshe la rona bo ba iphitlhela e le gore ba re tsenya mo seemong se e leng gore ga se sone Mr. Speaker. Thank you, Honorable. Honorable members. Honorable members. Let me just interrupt the debate for a minute. We have visitors in the public gallery. If you look at the diplomatic booth, we're delighted to receive the following visitors. Her Excellency Gabriela Benman, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Botswana. She's accompanied by Mr. Christopher Dejen, Permanent Secretary for Research, Science, Arts and Culture at the State of Hessen, Germany. Mr. Thilo Skoen, Director, 👭🚾 FES. And Ms. Viola Brachasla, Acting Chancellor of the German Embassy. And Ms. Kgalaletsan Dintsi, Project Manager at 👭🚾 FES. Our members, let's welcome all our visitors. If you can give them a big welcome. Thank you. The floor is open. Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to leboge mo tshokologo ya gompieno jaaka re tsena mo thulaganyo ya puisano ya molaokakanyetso wa Conventional Arms Control Bill of 2025. Mr. Speaker, ke eme ha ke supe gore re ntse re emetse kgang ya ene go twe ya rearming of the wildlife officers. Ke dumela re molao wa go tsamaelana ka re nngwe ya matshwenyego e ne e le gore ga ba tsamaya mo re go tshwereng le mo go tshwereng ke ba re kopanang le bone go ne gore tsenya dingalonyana tota ne re ba bana ba batho mo di-risking mme ke supe jaana gore a molao o tsene o diragadiwe mme ke tshwantse ka supa re kana nna ko Chobe ko ke tswang teng dikgang tse re a di lemoga re a di bona gore ga go buiwa ka human wildlife conflict kana di kgota kana crime borders kana border crimes ra di bona ko go rona di teng ka rona re mo melelwaneng dikgang tsa bo poaching ra di utlwalla ra di bona re gone ko melelwaneng go diragalang tsone diutse mo e leng gore molao o tla thusa badiri ba rona gore ba se ka ba nna e re le nonyane ho hae ba tola ka re ba taba ba itse gore nyame ba eme sente ke dumela gore go tla dirwa so se se siameng me I must caution Mr. Speaker gore a re emphasize mo training and development ya batho ba ba tshwarang dithobolotse a re tswelele re dira di-refresher trainings for batho ba ba tshwarang dibitsatse ka gore rona re di bonye re di lemogile mo di-officera o bonang gore ba nnile negligent re nnile di-case tse go diragetseng jalo batho ba itsheka puso ya latlhegela ntate ya negligence ya modiri
kana ya tiriso sebitsa sone seo. Ke sone se ke batlang gore ke emphasize gore minister dira a routine training and the refresher trainings mo di officers tse di tshwara ditlhobolotse. Ha o kopana le civilian, you need to be understanding gore civilian behavior ya khona go sia. Ene makgetho a le mantsi our officers ga ba itse go immobilize ba tshwara pelo a tshwanetse re a tsele nao kana loto ka kwana kana ko dinoke ene o tsaya pelo ene dikgang tsonetse ga di a nna sentle. I've lost a classmate ka dikgang tsonetse. I have a disabled neighbor ka dikgang tsonetse ka re ko ba patrollang teng ke gone ko bili e gompieno ya forest and range resources iyanting kana ba go nna gone ko to patrol to guard against if there are any poachers ba batlang go tsaya. Mme ba itse gore kana ha ba di tshwere ba mo tiriso le hatse e harologana ba ngwe ke badisa ba mangwe ke ba dirisi ba le hatse leo ba nna go gore ba itse gore tiriso ya sebetsa sa se tshwere se bogale go le kae. Ha ka kwa re motho a sia o mmona a sa tshola weapon mo sapi o bo tshwara go thogong. Ke swantse ke kopa gore a ba busetswe kgapetsa for refresher training gore ba itse gore ba hula motho ka tsela ntse ya halo re ba hula kana ba e defend. Ha re gane ko di case tse di gore di a tsamaelana for exchange ba e dire, but in the vicinity ya batho ba nnang teng o tshwere sebetsa sone seo o tshwantse wa itse gore ha ke leng teng ha ke mo mahudisetsong, ha ke leng teng ha ke mo masimong. Yaanong e re ba dirisa tlhobolotse minister a ba nne careful ka re ga ba ye go theogela ko nte ga metsi ba theogela mo dinaong tsa batho mo mahilo a mangwe go go rwalelwang dikgong teng ko ditiro tsa selegae di diragalelang teng. Mme ke kope jalo ministera gore kana kgang ye re e bona thata ya tiriso ya ditlhobolo bone ba ba trainweng gape Mr. Speaker ke bona ba o itlhela re utlwa di-case gape tsa gore ga a kgopisega ko tirong o boela ko office gape a ba go tsaya sone sebetsa soneso. A re dire gore psychologically ba nne le counsel e tseneletseng ka ra go ba mo mabakeng a ile gore tiro ya bone kana conditions of service di a go ba kgopisa ga tla ko officing o tla kgopisegile. Gangwe le gape ra te re utlwe di-case tseo di diragala di a diragala Mr. Speaker. Motho a re ke mo lefing ba bangwe ba sa itse gore o mo lefing a ba tsamaya ka sebetsa a go se dirisa mo go sa nnang sentle. So the disciplined force e tlhoka re be re le gaufi le yone whether it's compensation for their duties. A re bone gore banna ba le bo maikutlo a siameng ko re ba romelang te re bone gore ba a tlhokomela go itsa gore ba seke ba nna bogale jo bo hiteletseng ba tshwere diotsi. So Speaker, ta ke tsene mo kganye e go twing re tla dira ditiro kana ditlhobolo tse re batla go di manufacturer ya ka re bua gona di tlhoka industrialization. Mme wa itse re phikwe re motswetsi ko ile gore the minerals tse di tshwanetse gore di ye go create ditshipi tse di dirang tsone dio tse re batla go di dira tse go tswetswe ko 𝗧𝗛𝗧 di-truck a santse di emelela di ntsha kopa yone e tlhokega gore re e dirise go aga tsone di bitsa tsonetse kana gore a re we are not ready minister. We need to fast track the industrializing or manufacturing ya di-minerals tse re di ntsha ka ga tlase ga mmu di a tsamaya ra go helela re odara di-minerals kana ditshipi tsonetse go tla go dira ditlhobolo tsonetse. So the value chain ye re tshwanetse re tape into it ya go bona gore ga re epile copper kana nickel e seka ya tsamaya re e processe gone ga gore ye go helela re dira marumo re dira ditlhobolo ditshipi tse di tlhokagalang but re tsweletse re ntsha diotsi ga gore eme sente gore le ga re ra go dira ditiro re tabo re ya go dira ditiro re odara ditshipi gape mme re na le di-mine tse di ntsha tshipi e tlhokega go dira tsone diotsi kana ke marumo kana ke ditlhobo. We need the copper and copper gompieno ga gona re processante ya tsamaya. We need the lead
iron ore tse re di tlhokang mme re tsweletse the lead re tsweletse re ntsha diotse so a ko re lekeng go bona gore re ba mealo ya rona ya ditlhabololo mo go tlhamaletseng gore le ha re simolodisa process yone di a ka re bua ka di-brokera yana I'm worried. I think we need to also be on a positive discrimination. A re bone di-license di neelwa Batswana gore ba kgone go tsena mo industry yone ba dire dibitsa tsonetse re ba license re ba traine re ba tataise ba gole re exporte mme wa itlhala gore ra go nela di-company tse di tswang kgakala tse di setse na le experience re sa godisetsa rona gongwe ke kope yalo Mr. Speaker gore a ko re tsamaya re bua dikgantse tsa gore we are re-army, we are building these arms and ammunitions a re bone gore le the materials that we are using we use our local material. That's when re tla kgona go achieve the 450,000 jobs. Honorables, a re leke go dira yalo gore from now the minerals tse re di epa a di simolola go processiwa di ye directly to the industry tse di dirang tlhobolo tsonetse gongwe nako a tele yone nyenyane Mr. Speaker ke summit hela yalo gore me tona re tla go ema nokeng me emphasize gore the issues tse di dirwang ke di-officera tse dingwe they need to be controlled because ba operatela in communal areas and ga di re di se monate ke a leboga Mr. Speaker. Minister David Siri. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Maplanka na bua leina la me yanong a ba nkgetha go emela. Mr. Speaker, ke emelela go supporta bili e ya ka e tisitswe ke tona. Ka gore tota hela sa ntlha hela ke gore it's a compliance issue with the United Nations Arms Trade Treaty. Ele tumalano e dirilweng ke mahatshe gore re tshware yang kgang ya go reka le go rekisiwa ga dithobolo mme bogolo jang ka gore e dira gore kana o ta gakologelwa gore United Nations kana mahatshe ha se tota one a tshwenyega thata ka mo go bitsang proliferation of arms of war kana all these conventional weapons go ithala gore di a runya di a ntsihala go ntsihala ga tsone kana gore gore ha di le dintsi mo lehatsheng la Botswana e ka nna ha re setse re tenegelana e be le gore ke tsone tse di dirisiwang jaanong go lwa ke tsone se o bonang mahatshe ba re e tshwanetse go monitoriwe go mo go ntsihala ga dithobolo yaanong ha molao o tauriana o re nya a re nneng le gore di kwadisiwe re itse gore ke bomang ba di tshwereng ke a itse gore go dingalo ke bona ka mahatshe a mangwe a kileng a nna le di-conflict tse e leng gore there were arms conflict ba lwa ka dithobolo ha gongwe ha ba ra gore disang dithobolo tseo yaanong ntwa e hedile di buseng go bokete thata gore it's easy to arm but very difficult to disarm yo kile a nna le thobolo wa itse ya ka honorable 𝗧𝗛𝗘 ha o ka mora re tisa thobolo yo ga ka ke a gona ope o dumelang gore a ba ntsha thobolo ha kile a nna le yone ka gore ha o kile a nna le yone yaanong inna your baby such that how sna nayo o nna mothoho ka tsela ntseng yalo go botlhokwa gore re control ko ntheng because disarmament will be very difficult so it's very important gore yaanong re control armament gore batho ba se ka nna le dithobolo thata le yone ga 𝗧𝗛𝗧 re etse ka tsela ntseng jalo ka gore go a go nna dingalo gore ene a voluntary gore a itise mme ke dumanang le molao o ka gore ga o bue hela ka dithobolo tsone tse tsa conventional weapon kana tse e leng gore di a dirisiwa mo ntweng o bua gape le ka di-parts and components and technology e amanang le dithobolo gore le tsone o se ka ithala ona le tsone di regulatiwe di registariwe ka gore yo mongwe o ka gore a re nyana ga ke na thobolo a ba go reka magazine ko a ba reka a itirela barrele a ba itirela trigger mechanism kgante le o ithalana le thobolo ya molao wa kgailwe kana thobolo ene e re buang ka ene ya the conventional weapons tse e leng gore di borai so molao o ha e le gore wa tolosa gore o tsenya dikgang tse di buang ka gore o di-parts di-components le technology
e seng hela yalo le marumo a tsone dithobolo tsonetse gore a gore le one a ta wa laolwa gape ka gore thobolo ke mo gongwe lerumo ke mo gongwe jaanong ga ba laola thobolo lerumo le diphatse tsa thobolo nna ke bona molao o tsamaya sentle thata gore le rona re o tsenye o bua gore go a go nna le the National Conventional Arm Control Authority e leng gore e tabo e lebelela ebile e be e ruruhatsa e ba e kwadisa le tsone dithobolo tse ke go mo go nte thata mo go establishwang ga e leng gore ke na le sebete se molangwana tona mo gone molao o ke ga e leng gore kana under this authority go a go nna le directora yo o taba appointiwa ke minister ka hata se ga one molao o taba appointiwa ke minister yaanong ha tswa ha go bohelelong o taba nna le dithata ene directora yo kana ba bereka le bone gore jaanong o ka tsena a puruputsa mo jarateng ya go ke rata hela se ke se ratile mo ka hata se ga ene Saturday ke gore gate a iretsa tsile during working hours so ha kra bona ba ta bosigo mme ba tawo ba re ene director o na le ditshwanelo ya nong tsa gore a puruputse mo ntung ya gago a be a tsedi betsa ha ka dithela mo ntung ya gago mo go tweng the power to search enter search and seize tse e leng gore o tabo di bona mme kana molao one ga ke itse gore a o tabo tsamaisana yang le wa Botswana Police ke re gone ha re lebelle gore tshwaragana ya melao ye ka gore the power to enter search and seize at the moment it lies with the Botswana Police yaanong ke bona o ka re gongwe Botswana Police e saletse ko moragonyana gone ha ka gore ke yone e leng gore ra e tshepa mo makgethong a le mantsi gore e itse thulaganyo ne ya gore e searche e be e tsene mo jarateng ya gago e puruputse mme ebile molao o supa gape gore go to kgonagala gore ene directora yo a tsene gape le ha sena warrant jaanong gone ga gongwe e ka nna sengwe gape se sengwe se se ka hathang mme hela generally mogopolo wa teng o siame gore re tshwanetse re nne le way to control gongwe se mpelaetsang hela ke gone gore gongwe ga mapodisi a seo jaanong motho o ka nna le gongwe o ka abuse tsone those powers gongwe a ntho ile aka gongwe a utile go ikwama a bua hela ana e be le gore anong ba go proputsa go ikwama e be le gore gongwe ebile tse dingwe kana gantsi tse dingwe re nna re utwa mo maatsha a mangwe gore tota a se gore di a bodile teng tse dingwe ba di planta mo go wena e be nna o ka re o ne o na le dithobolo tse dintsintsi re itse le dikgang tse neng di iragala ka kgosikgolo kgama wa bone mo e leng gore na puruputsiwa hela o ithela le gore ka moso o ithela le rong ya dithobolo tse teng ga di yo tota ga gona la le thobolo yo go buiwang ka yone yaanong dilo tse di batla gore di tswe di le clear gore ke mang yo e leng gore has the power to enter with or without the search warrant and even search and a ba go tseela dilo tseo gore re protecte Batswana mo dikganyeng tsone tse ka gore ke dikgang tse di masisi thata ka gore mo masisi ja teng bo mo goreng dikatholo tsa teng di masisi ka gore tse dingwe o ithela di bordera around treason o ithela le gore treason e kana yaanong go twa katholo ya teng ke leso jaanong ga e le gore go nna yalo go batla gore dilo tse re nne le very good balance e se ka nna one man a neetswe di-power e be le gore o kgona gore a di dirise bothaswa mme e be le gore o mmarua ka dipuo hela gore nya mme o na le dithobolo tsa molao wa kgailo o rileng mo e leng gore go ka nna diphatsa thata mo Batswaneng mme hela ka kakaretso molao o ke a o support-a ka gore ke rata ka ga o bang ditsheta ka teng le go tsamaelana ga molao wa mahatshehatse wa go tsamaisa thekiso le theko ya dibetsa tsa mohuta ono dibetsa tse kana ba ka o lengwe ba ntse ba bua nna ga ke reditse ke raya ke lebeletse ke le ka go thaloganya gore conventionally e ka nna yang kana go na le marumo a e leng gore ga o hula go kgona go ganya go lantu e yotlhe mme go na le gore ga o tshwere AK-47 you can only shoot one person at a time or two maybe ga e le gore o mongwe o ka ga morago so dithobolo tse re buang ka tsone ke tsa mohuta one whether it's mounted on a vehicle whether it's mounted on an aircraft whether it's mounted on what it's still the conventional weapon e leng gore ya dirisiwa ga e tshwane le ga ke ta yaanong ke
ke ta ke tsenya gese gone ha ebe le gore mongwe le mongwe e hemang wa swa ka tsela e ntseng jalo. So go botlhokwa gore dithobolo le tsone tsa mohuta ono tsene tse di tsenyang tsone di bokgobela bo 3006 ke a ba itse. Actually, I should have declared weapons and guns are my favorite. Ke yone mo ke go ratang thata gore mo. I therefore support this bill. Honorable Philemon Arun. Philemon Arun. O Arun ne. Hey, stilo se mongane. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke re tale nna ke tsena ko ke a kgele mo molao ka kanyetso me ke supe gore ga ke kgathano le one. Ke a o supporta me bile ke supe gore go lebaka e le gore mo Botswana ke gore sepehela se ile gore sa amana le thobolo ine ile ndapa ke gore se sa letelwe go thelele lelelele mme ke tsa gore ntse ra teng. Ke gakologelwa ne re na le monna mongwe wa blacksmith ko 𝗧𝗛𝗘 12 a bidiwa captain. Ona khona go dira thobolo mme ka gore molao a moa go robala ka kagiso ona khona go dira thobolo mme ka gore molao seo mapodisi ba kile gata ba mo khalemela montsha gore go phoso ga a tshwanna go dira yalo ebile ha ka dira yalo go ra gore ba ta mo tsela dikgato mme ebile ke dumela gore le morago ga mo gona le ba le mmalwanyana ba ile gore Batswana ba ikile ba nna le kgathego ya go ka dira dithobolo mme ga re telwa ka gore molao o sa lete. Ne ke ha khamala ha re honorable sire a bua ka kgobela nna betso ke tswa ko Ngamiland ko ile gore thobolo ngwana moshimane hela o gola ka yone hela ya ka molamo. Yano bo kgobela ba bua ka bone le bo Matena ke tsore la ba itse Martin Henry kana ga tene e bitswa go te ka sekgowa bo yano Matena e ne e dira gore gone gata nako ya gore marumo a tahele nya bagolo ne ba kgona go a itirela ga ile primary no hala matches hela le tse dingwe a bo tsa moshidi wa thobolo a bo riana a bo gore mme dio tsene di sa letelwe mme le gale mo ne ke bua hela ke supa gore Batswana mme bone ba na le bokgoni jwa go ne ba na le bokgoni jono jo le ha banna bagolo ba teng ba setse ano ba ile mme ke supe gore mahatshe a thabologileng a tshwanang le America a letella e seng hela industry a letella di hand load kana reload ene ya buiwa ke General Hale yano kere gongwe e re ga go sekwa molao a re se lebelle hela komponi tse ditona tse di to go dirang a madirelo mme re lebelle le bao ba ile gore mme ga motho a testilwe mme bile go bona gore o na le bokgoni jwa go ka loader a dire yalo gona le gore go nna go lathwa di cartridge case rona re di bitsa dipatrone a ke tsora la ditsi yano go ka thusa ka gore bontsi jwa batho ebile le ha ile gone gore gatwe go na le kodisiwa nteng jalo ga ba itse ke go lathela mo nageng hela ke lebogela mogopolo o sa tswa go ntshiwa ke bakaolongwe gore mme kana Botswana o humile ditswammung re humile ditswammung mme ebile ditshipi dingwe tse ile gore re ka di dirisa ga rena bokgoni gore ga rena tsone di-industry tsa gore ditshipi tseo
re ka di dira tsa nna dingwe tsa nna dithobolo yalo yalo. Ga se nako ya gore yaanong ha re bua ka dilo tse ile gore di dirwa ka ditshipi re bone gore mme re thabolole tshipi e tswa mo Botswana gore e kgone go riana e se gore re bue ka go dira thobolo mme a be re bua ka gore a be re importa sengwe le sengwe se ile gore thobolo e to go dirwa mo Botswana gore tabe e tshwana hela ya kane re dira Hyundai mme boammaaruri le gore sengwe le sengwe se tswa ko a be re tare se kopanyetsa ha a be re re mme ke rona re dirileng yalo. Ke tsa gore go botlhokwa thata gore e re ha re le ba diotse ha re bua ka di-industry a be re lebella ya kane mokaolongwe Mapolanka a bua gore value chain re lebelle gore yaanong re bua ka madirelo a mme re mo seemo sa gore re ka dira dithobolo. Mme le ha gone gompieno re sa bue ka Arms and Ammunition Act kana nako ya Arms and Ammunition Act ke act ene e seo gongwe bangwe ba ka tsa gore comrade Mapolanka o na a bua sengwe se se dileng mo tseleng ke nnete gore ha molao mongwe ota re o lebelle a be re bone gore e tsamaelana ha kae e kgopetsana ha kae gore e thabololwe gore mongwe le mongwe o ikemele ka bone. Mme ka jalo ke a go gwetha mokaolengwe mogwasa gore ga se nako ya gore Arms and Ammunition Act le yone o itsisega re to go e sekaseka. Mme ebile Batswana ba sale ba buile gore nngwe ya tsone dintlha dingwe tse ile gore ne re ka eletsa gore di lebe ke gore thobolo go nna le thobolo ga se moila ya kane go ntse ta ke le bolelle gore go ne ga diragalang e ne ya re makgoa ba re ba thasela bo setšhele bo kgose setšhele a be ba itshireletsa ka dithobolo go tswa ho a be ba lemoga gore yana maAfrika ha re ka dira gore ba nne le dithobolo ga re ka se ba henge ke gona ga go duleng teng gore a gore moAfrika o ka nna le marumo a le 100 hela ke gona ga go duleng teng gore moAfrika ga se mongwe le mongwe a ka nna le dithobolo a re tswe mo moeng wa bokoloni o hitile le nako ya teng a mongwe a lebiwe ka profile ya gagwe mme ga go bonwa gore motho has got a very good profile ga ana mo mapodisi ba go bitsang previous record a nne le tshwanelo ya go nna le thobolo go na le gore a bogote go emelwe rafole ke a tlhaloganya gore eo ya ka ne ke sa tswa go bua ga se re le mo go yone gompieno mme ka gore di a tsamaelana e re ha re di dira re di sekaseke ke tshwanne ke re le yone e batla gore e tega ke nnete re eletsa gore Batswana re nne le di-industry tse ile gore di ka dira dithobolo ya ka go sa tswa go buiwa ka gore ha o lebella mo mahatsheng a mangwe a re bapile le one ke gore re reka sengwe le sengwe mo go bone le gone go marumo tota yaanong ke supa gone gore a re simolole go nna le marumo a ile gore a itirela le ha dithobolo di sa reng mme rona ko nkamileng re batla go ithatelela marumo a rona re mogwasa yaanong e re ha o riana o sekaseka molao o itse gore mme go nnete America ya leta mahatshe a mangwe a leta a o se gagamalele hela gore e tanna bo mang le mang hela ba ile gore bone ba na le madi a go ka dira yalo ke a leboga ke lebogela le thetso ya lona. Thank you. Honorable Lethono Baruma. Ke a go dumedisa motsamaisa dipuisano tsa phirimaneng eno ke lebogele sebaka se o se mphileng ebile ke lebogele gore ke bo ke hilwe sebaka sa go akgela mo billing ena e leng gore it is of my interest because
e amana le tsa dithunyi kana majaratini kana di-explosives tse e leng goreng nkile ka amana le tsone ka lobaka le ko pereko ya me ke berekile le tsone thata mme tota ke emela gone go support-a mme gape ke gakolola gore ha re le mo thulaganyong yone e ntle ya go diragatsa molao o amanang le ditlhobolo go nne le dio dingwe kana dithuto dingwe tse e leng gore tshwana ke gore re di ele tlhoko ka sekgwa go na le mo go tweng paving your way to heaven to hell with good intentions re kgona go ta ka molao o le mo ntle jaana mme mo gongwe re bo re ikitlhela re le mo diemong tse e leng goreng ne re sa di eletse bili ena maikelelo magolo a yone ka ga ke e bonang ka tena it intends to enhance our national security akere mme ke tla le ga sekainyana from 2009 until 2012 ke ne ke direla kompone nngwe e bidiwa Sasol ke le an explosive engineer. We had a lot of construction works tse e leng gore ne re di servicer across the country ya no bothata bogolo jwa rona e ne le go manager majaratini either storages mme le molao o le teng kana melao e le teng ne re ikitlhela le gore majaratini a hella a tsena mo diatleng tse e seng tsone so such things we need to be very careful. That's where re ne ra simolola go itemogela go thuntshiwa ga di-safe gompieno re bua jaana re batla go dira molao wa dithobolo mme ebile re na le bothata jo botona jwa cash and transit haste mme ga re lebelela di-case tse bontsi jwa nako dithobolo di a dirisiwa no re tshwanela ke gore ga re na le this good intention, Honorable Minister 𝗧𝗛𝗘 re nne le yaka nne mokaoleng wa ana bua ka kwa re nne le dithulaganyo tse di maleba tse di tebaganyang le gone go ruruhatsa gore la melao e le teng dinokwane tsone ga di kgone go nna le access to this dithobolo tsone ke bua ke tswa mo kgaolong ya mogoditshane e leng goreng this cash in haste di a diragala sa ntse na le case ya 23 million mme go ne go dirisiwa ditlhobolo hela tse e leng goreng ke ke dumela gore di tsamela tsone tse re di buang gompieko. So such issues we need to address the rising criminal activities that are likely to be linked to this good intention. So go gongwe le gore go lomo re go lebelele hela thata Honorable 𝗧𝗛𝗧 ke bona gore o ka re Honorable 𝗧𝗛𝗘 🭑�11 mme gape re bo re lebelela the impact in our social status re bua ka go akanya go dira dithobolo simolla re tsenya mo dithaloganyong tsa Batswana thobolo kana go nna le thobolo hela ka ke utwa Honorable caterpillar hikwama a ikgantsha ka hana le nthobolo ka teng malobana a ikgantsha ka hana le nthipana ka teng so go dilo tse di borai bontsi bana go di bona mo go ena ya no ha re simolla re tsenya dipuo tse dintsi ba ke mo sireletse honorable ba ke mo sireletse honorable Barongwang nya o ta intshwarela ke ta ipaka ke tla ke boele mahoko a morago unconditionally nya ke motho o siameng tota mme ha re simolla re bua ka dio tse di tshwanang le tseo re simolla re tsenya mo society tlhaloganyo ya gore tlhobolo nya ke so ka tshelang le sone tsatsi le letsatsi yala ka dithobane tse ne re clarification honorable member go phitlhong ke ne ke itemogetse gore maloba ha re ile go phitlhong ya ga Honorable Chimbombi no go na le melangwana e ne e supang ke tota ya bone yana ha re simolla re bua thata ka dikgante tsa dithobolo
yaanong nna o kare ke so se e leng gore nnyaa ke so modiro hela o ka nna le sone mme gape re ntse re itse gore our social status ke eng ke tsone tse e leng gore bontsi ba nako ga re hapana le kana ga batho ba hapana gope ko ba leng teng ba di goga ka bonako ga di ka nna dintsi mo ditlhaloganyong tsa rona di ka perpetuate gore re nna di-case tse e leng gore go di maswe le go feta mo gongwe gape ke vulnerability to the business community ga di simolola di nna dintsi nte ke go e tlhaloso me on a careful note. Clarification, Honorable Hikama. nya me ke a go leboga honorable member ke lebogela ka ga o itshwarang ka teng ebile ka go thusiwa ke dio tse di sa thuseng a me go bolana ka ditlhobolo le dithipa le a wa re ditlhobolo ke tsone bathata kana bothata bo mo ditlhaloganyong tse di tshwanetse gore di baakangwe go bona gore bothata a me o bona bothata e le ditlhobolo kana bothata e le dikakanyo tsa rona a me ga o bone gore se se tlhokagala ke sesele e se go kganela dithobolo ka gore bone batho ba bolang batho ka dithobolo le o ithela bone ba sena dithobolo bone tsa bone bongwe ba utswa bangwe ba go utswa le dithipa bothata a o bona le dithobolo kana lona ba le na le dikakanyo tse di busula ora borongwa ke a go leboga mme ke dumela gore a bohelo tota no batla go tlaleletsa gela no go sa e se your subject kana ile ha ke simolola ke ne ka bua gore mokaolo mongwe wa gona bua ka dithuto tsone tse e leng gore ke ne ka leka gone gore ke supe gone tota gore e re ha re akantse this good intention mme re nne le dithuto tse di tla amang tsone ditlhaloganyo tse di tla netegatsang gore re preparele go simolola re tshela le ditlhobolo e sengwe gore gongwe ditlhaloganyo tsa batho bongwe go gongwe ke tsone tse di dirang gore go nne le dipolano kana dipharologanyo tse re di fitlhelang gompieko sengwe se ke batlang gore ke se tsene mo go sone ke ntse ke lebile le nako gape ke the influence of activities or social activities from other countries like I'm very sorry to say South Africa we realizing an import of criminal activities of high standard how link the accessibility of the trouble the sophisticated intelligence ya burukutlo ko mahatsheng a mangwe we are bringing a concoction that becomes very dangerous to the society so le go go mo honorable 𝗧𝗛𝗘 re leke ka mohaswa hey o tulina le lampa le wena wa itse tota so go mo le gone re so ya no go leka gona re leke ka bojotlhe gore we still having problems of our porous borders ke bua ka gone ka go maitengwe ka o re etse thata ya no places like bo maitengwe le ko bo e bile la gone ka hatlokweng ka ha o tsamaela go nka ko bo Rustenburg ka ke Rustenburg ka go ga lo tlokwe we still have places tse leng gore gongwe such activities tsa gantele ke bua ka tsone kana di criminal activities or criminals tse leng gore gongwe di ka hella di tswa ko bo makomatseng a mangwe re leke ka bojotlhe gore re di kganele mme re di kganele go right ko di border go along our borders ka gore do tso gape di kgona go cause some organized criminal activities or tactics mme go tshwana ke gone gore nne very very careful when we are bringing such good bills re baakanye le one society sa rona ka gore ha re ka se ka ra kgona re tla hella kgantele re rodile our social status le trust mo the public and also affect the economy of the country right the good intention tse ke di utlwileng ba di bua ke honorable 𝗧𝗛𝗘 mme di tse ga re di lebelle with its negative aspects as well me ke ntse ke tswale hela ka gone go leboga gone gore ke e botsile ka molao ka kanyetso o e leng gore tota o ikantse le go itebagantse le gone gore o leke go regulate the import and export and transfer of conventional arms and ka tsela e pehela o leka go disrupta plane e pe e leng gore e ka tswa mo tseleng ke a leboga ebile I so move to support the motion. Thank you. Actually the bill.
Honorable Brigadier Mokwati. mme ke le dumedise ntlo e tlotlegang ke bo kere ke dumedise Mr. Speaker ke re le lona ba kgaolo ya Letlhakeng constituency dumelang ke re ke eme ke ema molaokakanyetso ono ke nthata ke o ema ke itheeditse gape ke itse gore ga go bua ka ditlhobo le bona ba tla gakgamala kwa sesoleng ba utlwa gore gongwe ga ke akgela sebe ka ditlhobolo ka ba itse ga ke itse go hula bobe mme mme ke riana ke re betso ka 1945 go senana go nna le ntwa ya bobedi go ne ga latelela convention ya gato Geneva Convention 1947 e leng gore e na le morago ga go senana go nna go loa ditlhobo di tswa mo bathong di tla go bewa ga bona gore kganya pollo ya batho e diregetseng kwa morago re tshwanetse gore re le batho re ele tlhoko re tshwanetse gore re dire gore e re mo botshelong ba setogela go se ka ga nna le dibe tsa dipe tse di tla dirang gore e re nako nngwe e re bo re na le telo e ke diralela ka yone mo no go dira ka gore no se re bone gore re dule mo go toya ka re bua re conventional weapons and non-conventional weapons or traditional weapons and non-traditional weapons go go raya gore yaanong tshwanetse dilo tse di ele tlhoko thata mme ga go ntse jalo betso ga molao o tla ke bona o tla ka nako e e siameng o tla ka nako e leng gore Botswana gompieno e lebile mathata a kwa tlase a itsholelo mo e leng gore ga re lebelela le gore ga rena research and development industry in Botswana ke nako e leng gore yaanong Batswana tshwanetse gore ba eme ka dinao e re la ntlha hela ga molao o tsena e ka utlwe go tsena re o eme nokeng yana re tshwanetse gore la ntlha re develope motho change the mindset of a human being of a Motswana to realize gore tlhobolo ke selo se e leng gore o ka se ga re sone malatsi le malatsi ke gakologelo ga re traina bogologolo re traina tota e seng go shankudisiwa re ne re na le ditlhobolo mo malapeng a rona re na le ditlhobolo AK47 ke robala le yone ke itse gore ke yone e tshwanetse gore e ntlhokomele jaanong gompieno ka gore re bone gore ga re ntse re gola evolution human mo go tweng intergenerational conflict there's been some change in people's thinking capacities and as a result re bona tlhogolo dirisiwa willy-nilly and haphazardly so ka tla gore ke re e re la ntlha re simolola molao betso re itse gore tshwanetse gore re nne le strategy ya gore la ntlha re bone motho pele gore a motho yo o kgona gore a itse gore selo se se ka dirang se ka mo isang sepe sa bo sa itsholele mohatshelle ra mo trainer ra mo dira gore a itse gore tlhobolo e le ene o ka e dira mme ra e dira e re ka moso ya mo thusa e le motho betso sa bobedi ke tshwanetse gore ke boa gore re tshwanetse gore gape re ga re dira dilo tse re itse gore tlhobolo e tshwanetse gore e nne le safety e nne e bolokwe mme ga e simologo hela ka go bolokwa mo go tweng mo safety ya ditlhobolo e tshwanetse gore ga e be e na le mo go tweng strong points or stronghold pe e leng gore di itse gore ga re le gone gong ga go motho mongwe le mongwe yo ka kgona gore a tsene gongwe le gongwe gore a tseye tlhobolo e kgotsa a e bone mme ano ga go ntse yalo ebile go nthaga gore erile ke ntse ke akanya kare gongwe kare ga di simolola yone this industry ya ditlhobolo ga nna le Kalahari Arms Industry ke ke bonye le helo mo Kalahari mo e leng gore kwa e leng gore go safe teng kwa e leng gore ga re dirile kong re dirile madirelo a ga gona motho o ka tsenang kong ka gore taba di itse gore la ntlha go secure mme gape go distance gore motho a kgone gore a tsene ditlholo tse a di utswe go tla go ganyala batho kante go dira tiro e pele e leng gore ga a tshwanela go dirwa Clarification. Clarification, Honorable Mapulanga. Thank you, Mr. Speaker. Tla ke go leboge the good brigadier. Ke bona o iso tsamaile kgakala go na le hano bua thata ka tlhaloganyo ya motho ke gona hane ke batla teng gore gongwe ga go atla nako ya gore yaano le bone batho ba re ba dirisa especially in the security guards or security companies gongwe re le seka mo molaong wo gore ka re trauma e ba tsenang go sena go nna di robberies ga rena sepe ka re gaufi le bone gore gongwe le bone ba semole go nna le ke tla re entry requirement ya gore ba ka tsenngwa mo dithuthuntsho tsonetse go simola go a re ba include mo teng gore ba sereletse setšhaba ba sereletse madi jaaka mongwe ona a bua ka di-robbery tsa cash in transit ke a leboga Honorable Maplanka o itshwere sentle mo kaoleng thata go le go tona ke ne ke sana ke bua ka human resource
capacitation. Ke bua ke lebeletse the whole spectrum of all the security elements. Ke bua ke lebeletse bone ba tshwana le bone ba ha o ka ela tlhoko motho wetso batho ba go tweng ke di-security guard but the-security guards le bone ko rena ke na le tumelo ya gore ka gore ke tlhobolo ke lesole la motiabe se tshwanetse o le itse gannye ke na le tumelo ya gore motho ha a trainwe tota a e trainwe ka tlhobolo gantele le gone go e dirisa botlhaso ga a kgone go e dirisa ke go ntse yalo mokao leng gore tshwanetse gore bone batho ba e leng gore ba katana gongwe le gongwe ba tsamayang ba kata gongwe le gongwe ba tsene through a proper and rigorous training of the use of arms and ammunition to a point whereby you can even qualify them to say these people ke batho ba e leng gore ba ka kgona gore ba tshware ditlhobolo ba itse gore tlhobolo is a lethal equipment ba itse gore how I'm using kana batho me ke riana ke nna ke tsena go ke bua ke re betsola itse gore what is a minimum force in the military or when you use a gun. Minimum force go to a pointing finger. That's the minimum force you use. And you can imagine that pointing finger, it can be lethal in everything you do. So how if you squeeze a trigger, it can be lethal. When the round has left the barrel, you can never say, oh. I'm talking of the material support that we see. If you look at the Kalahari, go tlanga di mine go Kalahari tsone tsa bokopore tsa boeng lo tse tshwana le tsone tsa bo uranium tse tshwana le tsone tse betso re tshwanetse gore re ne a material support program e le gore itse gore but ha re dira di mine tse re na le gore re be re tsaya di material tse mo na buile ka yone gore re dire gore tsone tse re itse gore re tshwanetse ra di dirisa ra dira di arms mo e leng gore this thing does not only end at home, it actually goes beyond the borders of Botswana to gore re kgone gore re dire letseno la itshwelelo mo latseng ya Botswana betso re tshwanetse ra itse dilo tse ha re dira re ne a deliberate course of action pele ga re bula di mine dilo tse go ne le strategy se e leng gore re tla itse gore ha go ntse jana ha re di ntsha di minerale tse kanti di tswa montse re tshwanetse ra di dirisa gore di tsenye letselo mo Botswana ka gore re rekise marumo a re a dirang mo Botswana le ditlholo tse di tsaya mo Botswana mme re itse gore we are signatories to Geneva Convention to Arms Treaty re itse gore ha di tsamaya di ya kwa ntle betso re tshwanetse be re di laola sa ga di control go siameng we financial support. It is important, ladies and gentlemen, ntlo e tlotlegang gore ha re bua ka gore go dire tsone ditlhobolo tse kang di dirisiwa mo Botswana go nne le financial base e leng gore a itse gore ha re di tlhoka re tshwanetse gore ntlo e dirang melao e dire gore madi a tswe a tsene mo research and development such that re itse gore ka moso re na le letseno mo hatseng je betso go na le mo ke buang ka gone ke re the environmental control ra itse gore ha re ntse re hula re dira re tsone dilo tse go na le so to lead e leng gore ra itse gore ha re dirile ya batho ba tshwanetse gore ba tlo go collecta lead ba e clean mo lehatseng ke bo mang environmental control because re tshwanetse ra itse gore ha re sa dire dilo tse even the climate change or the climate control conditions can be so terrible. So those are some of the things that we should be looking at, ladies and gentlemen. And finally, as a regional bloc, we have to try and, because we are known to be peace-loving country, we should try by all means to ensure that whatever weapons of war we produce in Botswana, we take them to the countries that we know. Yeah, you know, yes. We know exactly that these weapons of war shall be used in just bellow, And with those few remarks, thank you very much. Honourable members, I shall now call upon the Minister for State President to reply to the debate. Honourable Minister, and then move accordingly. Thank you, Mr. Speaker. Ke lebogela sebaka sa gore ke teke akgele ke bue le dintlha tse di sweng mo palamente. Ta ke simolole ka go leboga
sa ntlha ke tshwenyege hela ka gore go lebega e le gore mo palamenteng bontsi ja rona ga re bale dibile ga di tiso e be re ithaganna go ta re akgela e be re sa itebaganya le se se leng mo dibileng bili e ka bo yone ya ka e nentse yana ga e bue ka di golaola ga batho ka bongwe ga go tshwara dithobolo ko malapeng e bua ka kgwebo yala ga e simolola ko ntheng Mr. Speaker, if I may quote hela bili ko ntheng ya tlhalosa gore molao ka kanyetso o maikelo a yone is to provide for the state is to provide for the establishment of the National Conventional Arms Control Authority and the National Conventional Arms Control Committee as part of the national system for the control of international trade in conventional arms. This is a trade law. I say, Longorota, what's I and Wahubaya call a ping, Yakamoana, Buawa, and Notabu. Yarabekopangwale, the Arms and Ammunition Control Act. Gano Ginegir. The Copema Parliament or Hanserin Panaco. Yawar Renner Bala Malao. Kakanyetsu, whatever Hatara, Renner Parlohan, Lord Likakaro Zarona. Di tebanganye di khantse leng gore di a bodile hapele ga rona ha ntse tsweletse Mr. Speaker ke mo ke tlhalosa gore kana go na le batho ba ne ba ntse ba supa gore ba na le kakgelo ba na le maikeelelo a go dira ditiro mo Botswana mme ditiro tse di tsamaya le maikeelelo na re thamamela Batswana ditiro mme ba batla gore gompieno re importa almost ko re sengwe le sengwe hela and I go baakanya the arms industry. I re bue hela le ka dithobolo. Dilo tse tshwanang tsa go baakanya bo di-ration pack. Ke dilo tse e leng gore tshwanetse re di diraganye ga o bua ka thulaganyo e. Mo di-regulations re to go di dirang. Ga o lebelela le gompieno le bo di-reefy hela tse e leng gore na le matalo a mantsi a re a dirang mo lehatsheng la Botswana. Ga gona sepe se re se dirang in that regard. So re batla go godisa tsotlhe tse di tsamaelanang le that industry gore di kgone gore di direle batho ba rona ditiro. Ga o lebelela gape e ntse le gone mo bo lebelela section 2 e tabeng e bua ka conventional arms mo di-definitioneng ya go tlhalosetsa gore conventional arms e bua ka ga eng. Yana batho ne ba tsaya di-conventional arms ba di tshwantshanya le dithobolo tse e leng gore ke tsa dinonyane le tse dingwe tse di leng gore ra dirisa le ko malapeng le tse e leng gore borre hukama ba supa ba na le natso mo e leng gore yone ga ya amane sepe ka gope le molao kakanyetso o wa gompieno. Ra itse gore go na le ntwa e leng gore e thaogile e teng gompieno e gare ga ya ko Ukraine le Russia. Go na le thaelo le ya marumo le nako ya COVID nda na le thaelo ya marumo. Le rona re le Botswana re tshwanetse re tlhaloganye gore ra tshwana ke gore ya ka mahatsa a mangwe re nne le seabe mo go direng so tse di tlhokagalang gore le rona re kgone gore re itirele di betsa mo gae. As a country ga ra tshwana re itebele kwa tlase re tseye gore ba bangwe ke bona tshwanetse gore ba dire dithobolo rona ke rona tshwanetse gore re reke hela ko go bone. Mme so se leng teng motsamaisa dipuisano tsa palamente ke gore ba ka le ngwana ba ntse ba bua la ha ne ba bua tse se tsamaya le molao la ntlha ke dikile gore ke bue mme la behelo ne ke bona re wa tota ga mongwe a motho a bua a haeditse mogopolo mo ebileng a go bolelela gore o tlhaloganya molao ka mohumagadi ke molao ke agente yaanong go nna bothata ka gore yaanong o kgopela ko nte ba go bolelela gore molao one o disitsweng ke bone ba molao kwano a re o buela gape ko go bone wa bolela yaanong a sa kgone go harologanya mo le ka go mo thusa ene gore a tlhaloganye gore melao e harologanya ka tsela e ntseng jang. Jaanong ga go nna yana yaanong itlhela gore tsenya mo mathateng mme ke leboge ba ba kgetseng re okeditse le ene o lekile go leka go tlhalosa tse re butadi a tlhalosa ka tse di diragalang mo ka kwano
le ka e leng gore dipharologanyo tse di leng teng gompieno mo lehatsheng jaaka le bona gompieno bona dipharologanyo maabane hela na le mo le ko bo DRC ya kana thalosa le gona bo Mozambique ko nna ra hela di masole teng gore a re gautshwanyana le batho go tshwana ke gore ha re tsena mo thulaganyo ya go dira dibetsa gonne le ka ga tabo re laola dibetsa tse ka teng mme dibetsa tse tabo re di laola ka thulaganyo e ke tsa ntwa ga se tse e leng gore ke tsa bore hikwama ka tseo di laolwa ka tsela e seng go na le kgang e nngwe ne mo a bua ka di-inspectora gore di-inspectora kana go a tshwanela ke gore gongwe e re ga a tsena ba dira warrant re bua ka dintwa tsa ntwa dibetsa tsa ntwa mme se se teng ke gore because of the nature ya the industry go a tshwanela ke gore ga gongwe o nne o kgona gore o phoronye batho kana o phoronya jalo maikelo go make sure go na le compliance ga o ele ko go a go ta o lebelela sepe se se busula ebile molao o bua gore go sa bo go se dire seo e se dira in bad faith gore ga o dira in bad faith o ka kgona go tsaya kgang ya go nna yalo for a review mo dikgoteng go bona gore a go tsamaiswe sentle ka gore ga ngwa ga o santse o siane wa ko court motho ene o tsaya dintwa tse e leng gore di a go ga jaola setšhaba o a di sutisa ga o a go boa o ithela go dithabo tsa go nna jalo di sutileng ke dikgang tse di tshwanetse re di lebelele bagaetso ye nngwe e nne moela hikwama a bua ka ona na a bua go tshwanetse re baakanye melao yotlhe ga re le gakologela nako ngwe ke dara ke eme gona ka tlhalosa gore tota re bua nnete melao ka bontsi hela mo lehatsheng la Botswana yone e tshwanela ke gore e dirwe e baaka nngwe mme ebile ngwago one theme yone e re na le yone ya go baakanya ya sitting ya session ya July e khutshwanyane because melao ka bontsi tshwanetse dire ebile go tsaya nako dikagelo tse di hela le di dira gore ba kgona dira melao ye mme bontsi ja melao re ta le ka gore ba ga itso re e baakanye jaaka re ntse re tsweletse mo nakong ya gompieno mme ye nngwe ke ne o bua ka gore go dire di-quotas mo dikgaolong tsone tsa e utlwetse mo kaolengwe ke tsa gore se se teng ke gore tshwanetse re se ka lana re le ga re itse re go kgobokana ga dithobolo go kgona go helela go dira mathata a ntseng jang ka gore ga ngwa ga ka re bua gore wa re go baakangwe batho mo tlhaloganyo ga ise o baakanye batho tlhaloganyo bo ba nela ditlhaloganyo dithobolo tse di ntseng jalo gantsi bonya gore motho nka ba a dirise sengwe se sele go rarabolola mathata a na le one yo a tabong a galologane le ene ga thobolo le gautshwenya o dirisa thobolo jaanong ga ngwa ga o fokoditse dithobolo go mo ka bogone go a gokotsa seemo se e leng gore go na le dipolano mo ka gore dithobolo ka bontsi ga di leng teng go hela go na le dipolano tse di nang di ya ko godimo ebile di ke tsone dithobolo mme ke tsaya gore ke mogopolo mme le lona la go akanya le o sekaseke go dikgaolong kana ngwe ke mogopolo wa gago le no isekana le babedi kana le bararo mo kgaolong so a go nang ga ba tse re akanye ka megopolo ka se se teng ke gore rotlhe le ba le ka ko le ba re ka kwana re kopane re bone gore Clarification. dira yang ka megopolo e Clarification. Clarification, Honorable Opposition Whip. Yeah. Nyame ke a leboga tona ke lebogela tsebogo le mowa o monte o supang gore you are amenable to the change. Gongwe hela se ne ke batla go se go thomamisetsa ke gore I've been addressing quarterly meetings and most people batho ka bontsi ba tshwengwa ke gore ba palelwa ke go sireletsa dio tsa bone ka gore ga gona se ba tshosang diphologolo tse ka tsone ke mogopolo wa bone. We have already consulted on this issue more especially gone ko kgaolong ko ne ke re go thomamisitse gore yeo ke se ba se dumelang e le batho ba kgaolo ka bophara. Honorable Minister. ke a utlwa mokaolong ke tsaya gore a ke re neele mogopolo o leng ke se ke se buang gore ke mogopolo o siame ke nngwe se se ka dirisiwang kana se se teng ke o tshwanetse re sireletse matshelo a batho ke tsaya re seo ra se dumalana mme ebile ga a ke re ke galana le mogopolo wa gago ka re mme a re o beteng ka gore se se teng se se tona ke go sireletsa matshelo a batho ga ngwe neela batho dithobolo kante ke tsone gape tse di tsogang ka moso di ganyaola batho mme ke tsaya gore o utlwetse mokaolengwe e nngwe yone da tshwana di-quotas gompieno go tshwanetse gore go na le tse dingwe tse ntse re dintsha gompieno tsa gore go dira di-quotas tsa di-license yaanong ke tsaya re ga re ntse re ya ko pele re tla nna re sekaseka re buisanya go bona gore re dira jang ka gore o supa gore ko dikgaolong ebile wa ba supa ya gare re tshere o tlhalosa gore ko go bone ke mebuta hela ko go lona ke gona ko na le dithobong ke ra ke dirisa tsone sekai sa gago gore ke tsaya gore no e gatelela ka tse ntse yalo mme ke tsaya no sa bue ka moa o rileng ne le kganya go gatelela your point
ye nngwe ke nne ke bue ka yone ke ka ya Arms and Ammunition Act. Ha re bua yana ba gaetso molao wa ba ka ngwa re tsa gore ngwe mo parlamenteng a ntse re tsweletse ha ke lona tata le bua gape le o baka le tale o seka le o bakanya mme lona la ha gona le megopolo e le akanya gore e ka tisa Arms and Ammunition Act go le itise gore ba attorney general ha ba ntse ba dira be ka ba seka megopolo ka gore ta megopolo e tshwantse gore ha eta e be la rona rothe lona le nile le sa be ka ko e ska nna hela re ha etsana gona be le gona le simona le lebella me dibiditse la ha gona go bua nnete go supa gore bontsi ja rona la ha di bea mo ditafoleng ga re di bale re di tarakgela hela re sa bala go tota ga tweng e nngwe ke ene e bua ke mo parlamente re nthaile e nna supa gore kana re le puso re buile gore re batla go kabakanya itsholelo ya lehatshe la Botswana mme ke tsaya gore kganyo ne ya go dira the arms industry mo lehatsheng le go tla thusa gore re ka ba itsholelo ya lehatshe gompieno yana re mo seemong se e leng gore ano ya ka mongwana a thalosa go na le dimaene tse e leng gore di teng go bo gantsi dimaene di teng go bo Maung dimaene di a bulwa so ya le tsone tsa bo Phiko tsa bo Francistown dimaene di tla bulwa mme se teng se santse re se tlhaloganya ba gaetso ke gore hela jaaka sa le re bua bogologolo ba bangwe ko gongwe borre go botswang ba ka gakologelwa le borre before le kona molaetsa o ne le o rutiwa o ne go bua gore a re direng dilo re thotheng dilo mo gae lona hela a kere be go ta go nna le kganyele ya bring back our girls ya ko Nigeria e be le kgona go kgona ele go be le kgona go kgwena ele be le bring back our jobs la itse le molaetsa o sa re bua kona bogologolo ne le mogolo mo le molaetsa gore a re thotheng dilo mo gae o lo anyuleng even before le former Botswana Congress Party mme bo go supa gore ano le one thuto e ne le sa le anyule ko ne le tswa teng e le thusitse gore le kgone le ha le tsena go le yang teng e be re bande le kopana le bone ko teng ko be le kgona le ba influence gore le dirise megopolo e ne le go disitse ka yone ke re mo ke one thulaganyo e ne e sa re tswa go bogologolo e rotlhe le rona re dumelana mo go yone gore a re thotheng nyara ba sale ba godisitswe ka dikatakasima tsa puo pha ba itse gore ke bua ka gae jaanong se ke se buang ke gore ke sone seo ga re a change mo sone se ntse se bua nako eneo ke sone se re se buang le gompieno re tla nna re dira gothe mo go tlhokagalang gore re bue maabane ana ne re le ko nna le bo mokao lengwe Butali re le ko Zambia tautona ile go bula ditshupo be re mo stolen se gore ithetse ha e leng gore ke ba dirang equivalent ya Botswana Bid Commission ba supa ha e le gore anong ba dira letalo to the extent e leng gore ha le se le ready hela gore o le tsebo le sega bo dira dibeke mixo se se bone go bua ka sone bogologolo a sa go bua ka gore di dire dikonopo ka dinaka go thedi di polish la ga kologela bile ka ntatsa ka ko mme ne ke re se di se buang ke gone gore re tswela re ga kollane tsa re tota re batho ba bangwe hela mo megopolong yone ya go kabakanya itswelo ya lehatshe la rona so ke tsa gore re nthaile nna le gone mo thaleng one o sa leng re bua ka one bogologolo mme re tsa gore tse go tla thusa go kabakanya itswelelo go hira le Batswana go hira rothe re bona gore ano le itswelelo ya rona ya gola batho ba kgona gore ba dire di business ba kgone gore ba duele lekgetho le kgone gore le government a dirise tseo go thabolla itswelo ya lehatshe la rona so ke buile ka yana ya go search without a warrant le go hella motho a tsaya inspector a tsaya tse e leng gore taba di thela gone go mme ke re sene ke se tlhalose ko bohelong ke re ba gaetso ke tsa gore molao wa ra o tlhaloganya gore maikelo a one ke go facilitate trade ga se gore o tla bo laola ba e leng gore ba tla ba tswere di betsa jaaka gongwe ba ya re ga to bua ka re ikwa kana ba e leng gore ba na le dithobolo ta ke tlhalose jang na ke na thobolo bilang ka thola ke na le thobolo ya re se e leng gore ke batla gore se ne ke se tlhalose ke gore se ne ke se tlhalose ke gone o thanyang o sena na o timetsa ntho ebile o bua gore go consultiwa pele ka molao
yaanong se ne ke re ke a se buang re etsa pele mathata a matona a re na le one mo ntlong e ko re ga re etsane go mo tshwanetse gore o baakanye ke bolwetse jo tshwanetseng gore o bo kentele wena re moalusi o na le bothata ja gore ga o reetse batho bangwe ba bua mme gompieno ne o tswa mo tseleng o go lesa o tswa mo tseleng yaanong o ya re o reetse gore ga o tsena ko wa go bega dikgang wa go gakolola ka semolao o bo o reeditse ga o reetse wa bona jaanong se ne ke re ke a se bua bagaetso ke gore molao wa gompieno maikaelelo ke go thusa gore o re thuse mo kganyeng ya kgwebo ya ka gore go na le batho ba bantsi ba e leng gore ba batla go dira kgwebo mo Botswana mo nakong ya gompieno e leng gore ya amana le dikgantso le tsa dibetsa mme se se teng ke gore ga re sena go baakanya o tata re baakanya yano ele yano tabo re na le tse e leng gore e kopana e tabe e bua ka yone ya dithobolo tsa mo selegae raefele bagaetso ga se raefele go taela re yanong ya ka re nna a bua gante raefele e gabedi go na le e leng gore kgona go dira AK47 ke raefele a kere mme le tsone e tshwana ya ga mototega le one ke raefele so re di kgaoganya ka tsela e ntseng jang mme hela ka bokhutshwanyane ke ne ke re ke leboge ba kaolengwe ka ne ba bua ka teng mo gongwe ke tsaya gore ne e se ka moa ope ne e le go tlhoka go nna le kutlwisiso ya gore molao o batla go dira eng mme ke tsaya gore maikaelelo ke tsaya gore a mangwe hela le molao ke tsaya gore a dumelana gore go a tlhokagala gore re kgone gore re nne le madirelo mo lefatsheng la Botswana a tla kgonang gore ka one a re thuse o kgone gore re dire ditiro mo gae o e ya dibetsa e le nngwe ya tse dingwe tse re ka dirang ka tsone mme ke a leboga motsamaisa dipuisano mover accordingly Mr. Speaker after having responded to bakaolengwe mo di contributions tsa bone gore molao o hitisiwe I move that re moalusi ke a leboga go bonkga kwalela gore ke tobetse I move Mr. Speaker gore re hitise molao wa Conventional Arms Control Bill of 2025 number 13 of 2025. Honourable members. The question is that the Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, be read a second time. Honourable members. The question is that the Conventional Arms Control Bill, Bill number 13 of 2025, be read a second time. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Later date. Sorry, Mr. Speaker. Tomorrow. Just say later date. Yeah. Later date, Mr. Speaker. Later date? Thank you, Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Yes. Yeah. Honourable members. Honourable members. There's something read to committee stage here, the Community-Based Natural Resource Management Bill. Bill 2025, Bill number 11 of 2025. Yeah, no. Forest and Range Resources Bill 2025. Le Conventional Arms Control. So, Ardumalanong gore re simolole committee stage ka moso. Ka gore we are just left with 2 minutes. So, mo 2 minutes ngo setseng mo make kupe
Leader of the House. Before maybe I call upon Leader of the House, Kihore, in light of the information that I think there will be cabinet tomorrow and Wednesday, so we will not have General Assembly tomorrow. We will have it instead on Thursday. We'll have it on Thursday. So let's have General Assembly on Thursday. Having said that, honorable members, let me call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do not adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's adjourn. Ariko paneka mosoka 2 o'clock.